நிறைய பேர் ஸ்டடி ஹவுஸ் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. Okay, good morning. Good morning. How are you? Fine. Good. So we are moving forward to the next standard. Next standard is called lease. Next standard is called lease. So in days number 116. In days number 116, that talks about lease. Okay, that talks about lease. So what we are going to learn from this standard, we will be learning the scope, meaning of right to control, identified assets, the key other key concept like who is lessor, who is lessee, what is lease payment, all those things. And separation of lease and non-lease component, then lease payment, fixed variable penalties, what should exclude, then lease accounting from the point of lessee and from the point of lessor, from the point of lessor, yes or no? அதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம், சப்லீஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். அடுத்தது சேல் அண்ட் லீஸ் பேக், then lease classification test for land and building, COVID-19 related rent concession. This is newly added amendment, not recent amendment. I think it's added for last attempt itself. Okay, COVID-19 related rent concession, presentation, disclosure. So these are the areas we are going to discuss. These are the areas we are going to discuss. Everybody getting connected with me? The existing standard for this. Existing standard for this. Existing standard for this. AS 19. I know very well about all of you. You will be expert in AS 19. So one of the complicated standard inter-level is AS 19. Okay, but it's quite very easy. Even for sale and lease back, we used to give one flow chart. Okay, that flow chart will take care of entire problem at inter-level. Now, there are two different people will be there. One is called lessor, another is called lessee. Under lessor, you would have identified a finance lease, operating lease. Yes or no? Lessee, finance lease, operating lease. Clear, not clear? Yes or no? Okay, but when I come to IND AS number 116, same like two people is there. One is called lessor, another is called lessee. How many people were there in the books of lessor? Two type of lease. One is called finance lease, another is called operating lease. Here, no such classification. Just I'm giving a fair view. What are the changes? What are the changes? Are you getting connected with me? Yes, there is no
such classification. Classification more. Are you getting connected with me? So there is no such finance lease or operating lease from the point of lessee. Is it clear? Existing standard. We had two different classification for both lessor and lessee. But here there is no such classification. Are you clear? Everybody? Okay, so that is a main point which you have to understand. Here, we will call as ROU, return on right to use of assets. Return on right to use of assets. Is it clear? Okay, irrespective of return of right to use of assets, ROU. Everybody, ROU assets. Right, okay. The right, not written, of course, right of use. Is it clear? Right of use. Everybody clear? So hopefully you understand the changes now. Except the changes almost is similar, but there are changes that there. We will discuss those changes also. But whatever you learned in our inter level, that also is recorded over here. Is it clear now? IC material consists of 137 pages. This standard also is lengthy standard. Our material will be 30 pages. Okay, 29 to 30 pages. Okay, but including a problem in ICA, it comes to 137 pages. Like IND AS number 115, around 140 pages. These also are 140 pages. Like one volume is over once you complete these two. Yes sir, no 280 pages na. Yes sir, no. Okay, the standard may be one standard, but it covers two standard covers one volume of the books. Is it clear? Now, it is notified by MCA on 31st March 2019 as per the part of companies. Okay, IND AS Amendment Rule 2016. This is replaced existing IND AS number 17. We had IND AS 17. Okay, some 2 years back, 3 years back, you would attended classes that would handle IND AS number 17 instead of IND AS number 116. Is it clear? It is applicable for the accounting period on or after 1/4/2019. Is it clear? Yes or no? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்கலாம். இது நியூலி வந்த ஸ்டாண்டர்டு. இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பழசு. அதனால you should know what is history about this. Is it clear? Yes or no? இதுக்கு முன்னாடி IND AS இருந்ததா இல்லையா? இருந்தது. அது பேர் என்ன? 17 lease அப்படின்னு இருந்தது. Is it clear? That have been withdrawn and now you have the standard called என்ன ஸ்டாண்டர்டு? 116. I hope you are clear on this. Okay, now the core objective of the standard to ensure, okay, that lessee and lessor provide relevant information. Relevant information in a manner that faithfully represent those transactions. The transaction. I hope everybody clear on this. Okay. Now, IND AS numbers 116 should be applied all lease except the following. So it means that it is applicable to all lease except the following. One is lease, okay, to explore for use of mineral oils, natural gas, and similar non-regenerative resources. Obviously, that is this standard is not applicable. We have standard number called exploration and evaluation of mineral resources. Have you studied anywhere? Yes or no? 104. 106. Okay, so there is a standard. The standard will take care. Under the lease of biological assets within the scope of IND AS number 41. Yes or no? Biological assets not a lease is not covered here. That is covered under that standard only. Bearer plan is a lease or core under the IND AS number 116. Okay. Bearer plan is covered here. Yes or no? Service concession arrangement within the scope of IND AS number 115. I hope you know now. Without handling 115, I can't handle this because you know appendix D of IND AS number 115. Grantor. Yes or no? Yesterday only we discussed. License of intellectual property. Not covered na?
Yes or no? Rights held by lessee under license agreement. IND AS number 38. So for this standard is not applicable. Tell me, எதுக்குலாம் applicable கிடையாது? Lease to explore of use of mineral oil, natural gas, all these things. Are there biological assets? Other than barrel plant, the service concession arrangement, license of intellectual property, rights held by lessee under license agreement. இதுக்கெல்லாம் என்னது applicable கிடையாது. Is it clear? No. Impact of the balance sheet and statement of profit and loss account in the books of lessee under single accounting model will be as under. Single accounting model. அதாவது impact எப்படி இருக்கும்? lessee ஓட books of accounts என்ன impact இருக்கும் அப்படிங்கறதா இது. Balance sheetல we will be having assets and liabilities, right of using underlying assets, then obligation to make the lease payment. Obligation to make the lease payment. Two things will be there. Correctங்களா? In case of the existing standard, okay, only ஒரு கேஸ்ல தான் lessee booksல asset recognize பண்ணிருக்கோம். என்ன கேஸ்ல? I hope you know the old version. Finance lease. In case of operating lease, you are not recognized as an asset in the books of lessee. Correct? But under IND AS 116, there is no such classification in the books of lessee. That is there in the books of lessor. Lessor la finance lease, operating lease classification is there, but in the books of lessee there is no such classification. It means that always the assets will come in his books of accounts. Yes or no? Lessee books of accounts always the assets will be there, na? Rights of use of assets, yeah. Yes or no? Because the existing standard in case of finance lease, then only the asset would appear in the balance sheet. They able to connect with me or not? But in case of the new standard 116, we don't have such classification. We simply book right to use of assets. Yes or no? So always the assets will be there in the books of lessee also. We will have that interpretation discussion. So rights, assets will be there. Rights of use of underlying assets. Rights of use of underlying. The only lease assets. This is lease asset. As per IND AS and Schedule 3 also, this has to be classified separately. Rights of use of assets. Yes or no? Next. Obligation to pay lease payment. Obligation to make lease payment. Statement of P&L. Statement of P&L. You will be having lease expenses. You will be having depreciation. You will be having interest and other expenses. Yes or no? Everybody, are you getting connected with me? Yes, sir. No. Determination of lease. Lease or lease. Very important. What is lease? Lease is a contract or part of contract. That's most important. Contract or part of contract whereby lessor legal owner of an assets. Lessor legal owner of an assets. IND AS number 103. Inge introduced legal beneficial. Yes or no? Is reverse merger beneficial owner is a Marwan legal owner, accounting acquirer, legal acquirer. Yes or no? There are two persons, either accounting acquirer, legal acquirer. Okay. So அப்ப இதுலயே புரிஞ்சுங்க லீகல்னா லீகலா நான் தான் ஓனர். அக்கவுண்ட் வைஸ் யார் ஓனர்? பிசினஸ் கம்பெனி. Is it clear? Now convey to the lessee. Whereby lessor convey. யார் convey பண்றா? Lessor convey to the lessee. Okay, என்ன பண்றான்? என்ன convey பண்றான்? Use of assets. The right to use of an assets. Again, underlining assets. Okay, underlining assets for an agreed period of time. In exchange of consideration. Every point are key point. Okay, a lease is a contract or part of contract whereby lessor convey to the lessee. Lessor convey அதாவது லீஸ்ங்கிறது கான்ட்ராக்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் whereby இதெல்லாம் இருக்கறனால என்ன பண்றாங்க? the lessor convey to the lessee. Lessor என்ன கன்வே பண்றாரு? rights to use of an asset. Rights to not ownership. I'm just giving an rights to use of an asset for lifetime
For a specified period of time. At a 3 o'clock, okay, in exchange of consideration. Everybody. Okay, now take the definition. A lease is a contract of part of contract whereby the lessor conveyed to the lessee the price take use of an asset. The specific period of time. In exchange of consideration. Everything is a key. Everything is a key. Hopefully, you got memorized into your mind. Yes, sir. Okay. Now, upper rights or asset use பண்றதுனா rights நான் கொடுக்கிறேன். அதுதான் rights of use of assets. கரெக்ட்டா? அதுக்கு lease everything. Yes or no? To determine whether the contract is a lease contract. Contract ன்றது common concept. That contract may be lease contract or may not be lease contract. The contract we study the contract even under 115 we study contract. Yes or no? Contract is a general word. Lease contract is a specific word according to IND AS 106. Please be connected. Very important standard because this standard also lengthy standard and there was new standard. This standard is newly introduced 1.5 years back. Yes or no? 1.5 அப்புறம் தான் 1.6 வந்தது. 17 போயிட்டு இது வந்தது. So அதனால expected questions also from this standard. And 115 116 முடிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்களோட வேல்யூல ஒரு வேல்யூல closed around 280 pages ல. Yes or no? So lengthy standard ஒரு வேல்யூல closed. Almost 25% of syllabus is here out of 4 modules. Yes or no? Okay, no. Because as I say material is also 137 pages. Clear? So today and tomorrow we will be closing with that. Tomorrow most probably will be extra class also. I'll try. I try to reschedule the inter class. I told them also. So before we wind up, I have to give maximum benefit. Okay, that is why I am looking at. Tomorrow is not at all my schedule because I have just scheduled for inter. Now I made them to request for evening classes. I'm thinking of that. Is it clear? So be ready for that. Okay, till 12 or 1 o'clock. Okay. Now to determine normal Sunday normal 31st வரைக்கும் தான் normal. Okay. அதுக்கு அப்புறம் plan for other people. Normal. Okay. To determine whether the contract is a lease contract. Contract is the normal. But lease contract is a different one. Yes or no? Okay. No. A contract or part of contract. A contract or part of contract. Rights to contract. Contract or part of contract. Okay. If possible, then we'll have one more standard also tomorrow, like 19 or 12. That not confirmed. Possible. Is it clear? So it may extend, but that's not confirmed now. Is it clear? No. A contract or part of contract. Determine whether the contract is a lease contract. Contract. No. Will or part of contract. Correct? Yes or no? Everybody. Now, the rights to use. Rights to use. Exchange of consideration. Exchange of consideration. Assets should be identified and for a specific period of time. So here you should know what is controlled, what is identified, then one more item also. Is it clear? Shall I move forward? Lease commencement date. This I will discuss it later on. Rights to control. Rights to control. In the bottom of rights to control. ரெண்டாவது பாயிண்ட் தான ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல்ல. சரி ஒரு பாயிண்டாவே பார்க்கலாம். கான்ட்ராக்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். My dear friends, I have a contract or two people can have one contract and they say that I will occupy 500 square feet, you will occupy 500 square feet. Shall we have it? Yes sir. Yes or no? But that substantially I should occupy that position. Is it clear? So that's called contract or part of contract. Now rights to control. Rights to control. That's we have to discuss detailing. Customer, not supplier. Customer means lessee. Yes or no? Supplier means lessor. Yes or no? Have both of the following. For this standard, most of the things we'll discuss from our material one. I don't think that you have to take notes much because considering that I can complete within these 3 classes. Otherwise 5 classes. Are you getting connected with me? Okay. Now, both of the following in order to ensure he possesses the rights to control the use. அப்படினா சொல்றாங்க. அதாவது rights to use இருக்கு அப்படினா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy. Yes or no? இல்லனா இல்ல. Rights to obtain என்னதுக்கான rights to obtain
Okay, substantially all the economic benefit from the use of identified assets. Rise to obtain substantially all the economic benefit. Substantially, not completely. Please understand in the substantially all economic benefit. Yes or no? Okay. Economic benefit from use of identified assets. From use of identified assets. So what is this? What is this? We'll be discussing. Basically, say for example, I have phone. The phone can be used for 5 years of time. Okay, phone can be used for 5 years of time. I'm using that phone for 4 years of time. Am I using substantially all the economic benefit? Yeah. Yes. That is called substantially all the economic benefit. Are you getting it with me? Not completely all economic benefit. Substantially all economic benefit. Yes or no? Useful life the benefit maximum. That's finance risk. Okay. Now, rise to direct the use of an identified assets. The rise to direct the use of assets. Yes or no? Now listen. Either directly or indirectly by using or holding in the space, holding or subleasing the assets. Eppadi and the benefit edukalam substantially and the benefit eppadi kana edukalam either direct or indirect or eppadi na use panniyo illa adha vechirukkarnala illa sublease vittu kuda edukku indirect, that is called indirect. Yes or no? If I am able to generate a benefit substantially all the economic benefit out of the assets by using or holding or subleasing. Yes or no? Clear, not clear? Next. அடுத்து என்ன சொல்றோம்? Rise to okay. Rise to direct the use of independence. Customer can change how and for what purpose the asset is used throughout the period of use. I have asked my vendor to install this projector. Okay. Now I say that how to use, when to use, for what purpose to use. Okay, எங்க install பண்ணோம் இந்த control line என்கிட்ட இருக்கு. Then can I able to direct how to use all those things? The rights to direct the use. Supplier says that no, நான் பண்ணாத ஒரு ஜெராக்ஸ் மெஷின் வைப்பேன், இந்த மெஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது, நான் சொல்ற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படிதான் வைப்பேன், இப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும். அப்ப அது பேர் என்னது? Rights to direct the use is no. Hopefully you understood. Yes sir. Customer can change how and what purpose. I told you sometimes the heavy strength is that we'll have classes here and there. We'll connect both the projector by using splitter. Yes sir. We had FR classes na 2 monitor. So like that we'll have it for 2 projector. Yes sir. Then I should decide. I have a customer can change how to use. I should decide. If vendor says that no. You should not remove any wire from that. You should use such a way the way how I install. Then I don't have a direct how to use. I don't have a control. You agree with me or not? Yeah. Then it is not a lease. Yes or no? Because the decision about how and what purpose an asset is used predetermined by contractual restriction. Supplier cannot change the decision about the use of assets. Supplier cannot change the decision about the use of assets. Supplier வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்பதான் I have rights to use. Yes or no? At the design of assets. If it is predetermined by any of the mentioned criteria, then customer has a right to direct the use if he has either of the following. இது ரெண்டுல எது இருந்தாலும் ரைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. புரியுதுங்களா? 1. Rights to operate the assets or direct others to operate the assets. Now, understand, I know how to switch on this projector, how to connect, so I am using it. Assume that I don't know how to use the technology. So what I am telling, I am calling my supplier itself. I am asking help from my supplier. Array supplier, I don't know how to use this projector and all. Please come and help me to switch on this projector and connect the projector. I will pay every day 100 rupees or 500 rupees out of the service charges. So please be here with me to take care of all this audio system.
Like that I'm telling you. Now who is controlling the assets? Supplier. So lease or not a lease? Not a lease. It is a lease. Please understand. Rights to operate the assets. I operate the assets. I have rights. Everybody, direct others to operate the assets. Hello, my dear friends. Direct others with that may be supplier or maybe student or maybe other vendor or other maybe other technical people, but I can direct. Covered not covered. But direct others to operate. Others to operate which includes supplier also. I only ask the supplier to come. Yes, sir. No, the other case, supplier will install the projector. He says that you should not switch on the projector. Okay, I only will come and do. You don't have rights. You are going to on the projector and going to use. Something is happened, I am not responsible. So every day you have to come at 6:50. Even we may come at 6:50, but supply will come at 6:30. Okay. Now I came, you start. Like that he says. Then it is lease. It is not a lease. Please understand this, because there will be case studies. They will be saying that this fellow ABC Limited have installed this machine. ABC Limited does not have knowledge about this. So he requested the supplier to do these services. Now rights to operate is with operation is handled by the supplier. Classify whether it's a lease or not. Yes. Lease. But in the yes or no. So rights to operate the asset, either I should have the rights or mattavana it operate panikuran solradhu in rights. Appadi nadanga release. Okay. Pakka. And the supplier cannot interfere. Yes or no? Everybody. Say, அடுத்தது பார்க்கலாமா? சரி, வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவரு வந்து 6 மாசம் 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து செக்அப் பண்ணுவாரு. எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? ஆடியோ சிஸ்டம் கரெக்டா இருக்கா? அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு போவார். Now lease only. That is maintenance work is taken care by the supplier. But rights is with you only. Because this is handled by him, so the problem will be given like this. The customer the supplier have installed the software, and that vendor will visit frequently the customer place, and will ensure whether software is used properly for what purpose it is created. Inventory பண்ணி கொடுத்திருக்காங்களா, பேங்க்ல போய் இன்வென்டரி பண்ணி எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க பார்க்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ரைட்ஸ் இருந்ததுன்னா லீஸா நாட் லீஸா? லீஸ் ஒன்லி. Yes or no? Because that is different rights. Yes or no? No. Identified assets. இந்த எல்லா இடத்துல என்ன கணக்கு பார்த்தோம்? என்னப்பா? Design the asset according to its use. எனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்கேன். Again it is a lease one. Yes or no? Okay, no. எல்லா இடத்துல என்ன கணக்கு பார்த்தோம்? Identified assets. Shall we go and see what is identified assets? Yeah. Examples also is that today and tomorrow you can feel very free, because almost all the examples also here. Listen, example number 2. You can occupy certain area of Excel cubic meters, but specific place will be determined to the owner of warehouse based on actual usage of the warehouse and free usage. எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த example? Next time I will change this example. I started at FR classes, 50 students. Wherever they want to sit, they can sit. The place is not fixed. The way how you are using it in the last 1 month, it is not such a way. Either you can sit in that place or otherwise you can sit in this place. But one seat will be given to you. But we can't, we won't say that which place is allotted for you. I'm not telling you this place always is allotted for this post. Are you able to understand? 50 students சொல்ல வரலாம். வரும்போது எந்த ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்க கொடுப்போம் உட்கார்ந்து. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, seat is fixed. Seat number 1, seat number 2. Okay, Nachami is this seat, Kartika is this seat, Praveen is this seat. Forever till the classes get complete, that is your seat. That is possible. Yes or no? First case, not a lease. Not a lease, not an identified asset. Second case, simple over. Yes or no? Now, third example, you can occupy unit number 13 of XY cubic meter in the sector A of the warehouse. The place is assigned to you and no one can change. No one can change during the contract. புரியுதா உங்களுக்கு?
First case என்ன அதாவது ஒரு warehouse இருக்குனா அந்த warehouseல எங்க உனக்கு ஒரு இடம் கொடுப்பேன் 10க்கு 10 இடம் கொடுத்துருவேன் அவ்வளவுதான் புரியுதா உழவர் சந்தை போறீங்களாப்பா உழவர் சந்தையில ஒரு 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 ஷாப் ஒன்று கொடுப்பேன் எந்த ஷாப்ல தர மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் சைன் பண்ணிக்கோ I will allocate one shop for next 6 months that may be here or shop number 1 or shop number 10 or shop number 13 அது ஒண்ணு ரெண்டாவது shop number 13 is allotted for you. So first case is not identified as second case is identified as. So I hope you are clear now. Okay. Analysis of above examples. An underlying assets can be identified. Example number 2. No. Identifiable assets irukadilla illa adanal hence it's not a lease. I hope you are clear. Second case example number 3. Yes, it is a lease because in the second case third example in our workbook or in our material identifiable asset is there. I was able to identify your seat. I was able to identify my shop number, but in the first case I was not able to identify my shop. Yes or no? Are you able to differentiate this or not, my dear friends? Identified assets. If identified asset is there, then it is lease. If there is no identified assets, it is not lease. Hopefully, understood what is identified assets. Pakka? Okay. Substantive rights to substitute. Substantive rights to substitute. Okay. Either based on case varum substantive rights to substitute. Now listen. Supplier has the practical ability. Yargana supplier has the practical ability to change the assets used by customer throughout the period of use. Throughout the period of use. That supplier on the practical ability to change the assets. To change the assets used by the customer throughout the period of use. And supplier would benefit economically from the exercise of his right to substitute the assets. To substitute the assets. Substitute the assets. Are you clear? Hopefully you have not understood anything on this. Okay. Example is given, not given. Now listen. Supplier has the practical ability to change the assets used by customer throughout the period of use. I hope you know that Xerox machine. 2 lakhs, 3 lakhs worth, big machine. I'm talking about big machine. That machine will be installed by supplier. Will take under lease. 10 lakhs machine also is there. Yes or no? So we are taken under lease. If supplier thinks that okay, in the machine இந்த மெஷினுக்கு நாம எப்படி தரோம்னா பேப்பரை பேஸ் பண்ணி காசு கொடுப்போம். அதுல வந்து எவ்வளவு பிரிண்ட் விடுவோமோ அதை பேஸ் பண்ணி காசு கொடுப்போம். Government office, most of the places, even in many private places also like that. Many corporate office also they're doing like that because I don't want to take a headache of maintaining all those Xerox machine. I don't want to do that because I got a lot of other work to do. So what I will do, if I have a machine, I have to appoint one person to take care of any repairs or anything. Lease ketta avanda paathukuvan. Nowadays, I know there is a company, all the assets is leased. Not even a single laptop is owned by that company. Furniture is not owned by the company. Everything is leased. Okay. And don't think that that is a small company. They are earning good amount of profit. Because they don't want to spend the time on this. Okay. Do I want fund? Lease. Everything on a lease. Is it clear? So now Xerox machine have been installed in my place. The person who supplied the Xerox machine is become supplier. Myself is become customer. Yes or no? I will pay the money based on the number of copies which I printed on every month. சொல்லுப்பா இந்த மாசம் 1000 காப்பி பிரிண்ட் பண்ணா அது தரமா தருவேன் கரெக்டா சப்ளையருக்கு அந்த மெஷினை வச்சு பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு காப்பிக்கு 40 பைசா அவனுக்கு செலவாகுது எவ்வளவு ஆகுது இப்போ அவன் என்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்தனால இந்த மெஷினை தூக்கிட்டு வேற மெஷின் போடுவான் சோ தட் அவனுக்கு காஸ்ட் வந்து 20 பைசா தான் ஆகும் சப்ளையர் now read this supplier has practical ability to change the assets used by the customer throughout the period of use. என்னமா எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்புறம் முடிக்கிறீங்க yes or no and
Supplier would benefit economically, not customer. Supplier would benefit economically 30% to 20%. Okay, from exercise of his rights. What rights? He has rights to change the assets. Yes or no? To substitute the assets. Hope understood. I think this is a very good example to understand this part. Okay, so Xerox machine supplied by supplier is installed. He has the rights to change the Xerox machine at any point of time. நமக்கு என்ன வேணும்? Xerox print out அவ்வளவுதான். அவன் என்ன machine யூஸ் பண்ணா உனக்கு என்ன? இதோட அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. கிடையாதுல்ல. எஸ் சார் இப்போ வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஒரு 10 காப்பீஸ் அவன் ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 5 மினிட்ஸ்ல 15 காப்பீஸ் இருக்கு. ஈவன் யூனிபி ஆகும். எஸ் சார் நோ பட் he has a right to change assets. நம்ம சொல்றோம் இந்த மெஷின் தான் எனக்கு கொடுக்கணும் 5 வருஷம் இந்த மெஷினை மாற்றவே கூடாது அக்ரிமெண்ட் போட்டோம். He has a right to change the assets. ஓகே நல்லா நோட் பண்ணு. ஓல்ட் assets ஓல்ட் ஜெராக்ஸ் பிரிண்ட் மெஷின் இருக்குல்ல அப்ப அவனுக்கு காஸ்ட் 30 பைசா. புது மெஷின் தர 20 பைசா ஆகல சேம் 30 பைசா. வரலையா? ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy ஆனா substantive rights to sub. I hope you are clear on that. Both has to satisfy. Both has to satisfy. No. Satisfied அப்படினா substantive rights to substitute is there. Yes or no? அடுத்து not satisfied na no substantive rights to substitute. If I have substantive rights to அப்படினா not a lease. Not a lease. Yes அப்படினா என்னது? Not substantive rights to substitute என்னது? Lease. And leaseல the assets will be identified இல்ல? அதான மெயின் காம்பனன்ட். அப்ப asset is not able to identify. Then it is not a control with me, no. So the main word is control. You may be wondering why, what is the problem? No, there is no control. There is no right to use. Sir, no. Customer can interchange at any time. Everybody hopefully understood this. Okay. Expenses. அவனுக்கு 105, உங்களுக்கு expenses. So very good doubt. Upon the transaction என்ன சார்? ஒவ்வொரு மாசம் printing expenses will book it. That opposite what I will treat that is a revenue 115. Clear? Okay. No. That depends. Maybe investment property. Yes sir. To earn a rental income. Yes sir. Investment property earn a rental income or capital appreciation. Rental income always possible na. He fix a rental income. Or he fix based on number of copies. Number of copies I think it will go to 1. Rent is fixed, then it will go to investment. No. If the supplier has the rights or obligation to substitute the assets only on or after a particular date or occurrence of specific event. நல்லா நோட் பண்ணி இது எக்ஸெப்ஷன் பாயிண்ட் क्वेश्चन இதுல தான் வரும். மேல இருக்கிறத பத்தி क्वेश्चन வராது எப்பவுமே. அது ஈஸி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். கரெக்ட் தானே? ஓகே. If the supplier has the right or obligation. Hello, everybody. Supplier has a right or obligation to substitute the assets only. எப்பக்கனா? Only on or after particular date or occurrence of specific event. Lease 5 வருஷத்துக்கு போட்டுருக்கேன். மெஷின் லைஃப் 5 இயர்ஸ். அது முடிஞ்சு போச்சு. அசட் மாத்தனானா? அசட் மாத்தனா சப்ஸ்டாண்டிவ் ரைட்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தா லீஸ் இல்லையாரு? இல்ல 5 இயர்ஸ் போட்டுருந்தோம். 3 இயர்ஸ்ல மெஷின் போயிடுச்சு. மாத்தி கொடுத்தானா? My obligationல that is not covered in the previous one. Okay. You can't say that substantive right இருக்கு அதனால லீஸ் இல்ல சொல்ல முடியாது. Okay. இப்ப தெரியும் அந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எப்படி லீஸ்ல வருது. பிரைவேட் மைண்ட்ல என்ன ஓடுது அதுக்கு அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல இருக்க மெஷினை எப்படி புக் பண்ணுவாங்க? அது லீஸ் இல்லாம போகுமா? Are you able to understand? See, first scenario is completely different. Economically is benefited also. Here as a contract, some machine got repaired. This is my obligation. Yes or no? Everyone. No. On or after a particular date. Or the occurrence of specific event. Specific event and machine போன்னு போச்சு. Yes or no? Everybody. இல்லைன்னா கான்ட்ராக்ட்ல சொல்லிருக்கேன் 4 வருஷம் முடிஞ்சா நீ வேற மெஷின் மாத்தி கொடுக்கணும். அது கால் அதுக்கு என்னது? ஆஃப்டர் பர்టిక్యులர் டேட். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து எனக்கு கால் பண்ணி கொடுங்க.
ஏன் எல்லா கம்பெனி இதுக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்குவேன். இந்த லேப்டாப்லாம் டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க. 2 years once 3 years once எதுக்கு தேவையில்லாம 80,000 1 லட்ச ரூபா போட்டு லேப்டாப் வாங்கி அப்புறம் மாத்திக்கிட்டு லீஸ்ல எடுக்கிறோமா, காசை கொடுக்குறோமா, இந்த எடுத்துக்கோ. அவனும் என்ன பண்ணுவான், அதை எடுத்து மத்த ஆஃபீஸ்க்கு சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சு. எஸ் சார் அப்ப ஆல்வேஸ் வில் ஹேவ் a latest technology product. ஃபாரின்ல வந்து nobody will have a car. In India also this will happen very soon. No, lease. We'll have a car. No, okay. ரெண்ட்னா நம்ம கார் எடுத்து வந்துறோம். ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு கொண்டு போய் திருப்பி எடுத்து. So always will have new car. Latest car. You will pay 1 lakh or whatever the amount per annum. No problem, you can pay. Because you have to take care of insurance, you have to take care of repairing expenditure. So much of expenditure. And here always you can have a car which you wanted to have. Okay, this is very familiar in foreign countries. Now, out of 100% population, 60-70% population, they will go with only lease. Always they will upgrade the. You don't be surprised for 10 years from now, even mobile phone will come under lease. People will buy, they will use for 1 year, give it, new phone, give it like that. Yes or no? No. The supplier's substantive rights, not substantive. மேல என்ன பார்த்தோம், இங்க என்ன சொல்றாங்க? அப்ப எக்ஸெப்ஷனல் இது சொல்லுப்பா. Exceptional. Because a supplier does not have a practical ability to substitute alternative assets throughout the period of use. எப்ப தேவைப்படுது அப்பெல்லாம் மாத்த முடியும். பிராக்டிக்கல் எபிலிட்டி தான் இது. எப்ப தேவை, அம்மா நேச்சர் இங்க உட்காரேன், கார்த்திகை அங்க உட்காரேன், ஓகே வித்யாசாகர் இங்க உட்காருங்க, அங்க உட்காருங்க, இப்படின்னு சொல்றது என்னது பிராக்டிக்கல் எபிலிட்டி. எஸ் ஆர் நோ? இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க, திடீர்னு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க, அப்ப வந்து கூப்பிட்டு வெங்கட் கொஞ்சம் நீ இந்த சேர்ல உட்காந்துக்குவா அப்படின்னு சொல்றேன். அது இஸ் நாட் a practical ability. I can't change it every day. Yes or no? I don't understand this or not. Everybody? Okay, this market is very important. You will make it a question because it's an exception. Okay. Substantive alternative assets in the course of normal warranty provision or when technical upgrade become available, don't create substantive rights. அதான் சொல்லிருக்கேன். டெக்னிக்கலா மாறுது, இந்த ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் கரெக்ட் தானேங்கண்ணா? While evaluating supplier substitution right, an entity should not consider future events that are not likely to occur. Substantive இத பார்க்கும்போது future eventலாம் எடுத்துக்க கூடாது. புரியுதுங்களா? An agreement for future customer to pay above market rate for use of assets, introduction of new technology that is not substantially developed at inception of the contract, the user or performance of the assets considered likely at inception of the contract, the market price is considered likely at inception of the contract. அதெல்லாம் என்னன்னா கான்ட்ராக்ட் போடச்ச ஃபியூச்சர் நடக்கக்கூடிய எந்த டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கோ, இன்னைக்கு என்ன மைண்ட்ல இருக்கு, பிராக்டிகபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்றதா பார்க்கலாம். ஃபியூச்சர்ல மாத்த மாட்டேன் ரேட் இதெல்லாம் எதுவுமே எடுத்துக்க கூடாது. ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, நவ என்னக்கண்ணா இது substantive rights to substitute. அந்த அர்த்தத்துக்கு வேற அர்த்தத்தை போடுறதுனா substitute. Have a substantive rights. If you have substantive rights, then it is not a lease. Generally. Yes sir. Yes sir, no. Yes, sir. If you don't have substantive rights to substitute, then it is a lease. Hello. Some cases you will be having a substantive rights, but that should not be treated as a substantive rights. Yes sir, no. Yes sir, no one. எப்ப supplier has a right or obligation to substitute the assets only, not always, not the entire period of use. It is not throughout the period of use, only on or after particular date or occurrence of specific event. Correct அப்பா? அந்த டைம்ல மாத்திக்கலாம். that we will not say as a rights, substantive rights இல்லி நாங்க சொல்றோம். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப அது லீஸ் தானே. நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் கொடுத்துட்டேன், ரிப்பேர் ஆகி போச்சு, மாத்தி கொடுக்குறேன். ஒன்லி சம் ஈவெண்ட் அப்ப தானே பண்றேன், நாட் என்டையர் பீரியட் ஆஃப் யூஸ். சொல்லுப்பா, ஐ ஹேவ் த ரைட்ஸ் ஒன்லி சம் ஈவெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங், இட் நாட் த்ரூஅவுட் தி பீரியட் ஆஃப் யூஸ். சொல்லுப்பா, then again this lease only. Yes or no? Everybody, I have given lease and I have given assets under lease. The technology has been changed. Now I am supposed to replace that machine. Shall I go and change it? Yes.
Yes, you have the rights to change assets only on certain date, certain event, not entire period, throughout the period. Yes or no? Then not substantive rights to substitute. Then still continue as a lease. Substantive rights இருந்தா லீஸா இல்லையா? நல்லா பாத்துக்க, எக்ஸாம்ல வந்து சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட்ஸ் வந்து லீஸ்னு போய் எழுதிட்டு வந்துறாங்க. ஓகேவா? லீஸ் இல்ல. சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட்ஸ் இல்லைனா தான் அது பேர் என்னது? லீஸ். I hope you are clear kana? Yes or no? Yes sir. அடுத்தது என்னதுப்பா? Productivity rights. I told you now. Vendor have installed the software. He will come and check a periodical basis whether I am using the software only for the recording of the classes or some other purposes. That is called productivity rights. And the rights இருக்கிறனால will I go and say the customer does not have rights, supplier only have rights? No. Yes or no? Yes or no? No. A supplier productivity rights do not prevent customer having rights to direct the use of an identified assets. அவனுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்ஸ் இருக்கனால நான் என்ன பர்பஸா யூஸ் பண்ணுமோ அதை பண்ண முடியாம போகுமா? கிடையாது. அவன் ஜஸ்ட் வந்து பாக்குறான், சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்களா இந்த பர்பஸ், ஓகே ஓகே ஓகே, தட் இஸ் அ ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்ஸ். இப்போ பேங்க் லோன் கொடுக்குதுப்பா, இன்வென்டரி ஃபண்டிங், ஆர் தே ஹேவிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்ஸ் டு செக் தி இன்வென்டரி? அவன் வந்து செக் பண்றாங்கனால will you go and say that showroom owner does not have any control on the vehicle? No. That's a very good example to understand because you have done stock audit. Yes or no? இது வந்து stock audit for inventory funding, banks inventory fund. Very good example to understand this. Since bank has given loan and inventory, the loan should be used only for the purpose of inventory. But you know, in India 90% of business people will take inventory fund, they will go and buy a land or they will spend for something else. Yes or no? That is not happening. But theoretically, as per the rule, if I got inventory funding, the funding should be used only for the purpose of inventory. If a bank is having productivity rights to check, since bank is having productivity right to check the inventory, will you say that showroom owner does not have a control on the vehicle? No, no. Mark this also. Yes or no? Understood or not understood? No. Also, these factors are not considered while determining supplier substantive rights to substitute. For example, specify the maximum amount of use of an assets or limit where when the customer can use the assets. அதாவது இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் மந்த்லி 1 lakh காப்பி தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப அதுதான் பண்றாங்களா இல்லையா வந்து பாப்பாங்கல்ல. 1 lakh மேல போட்டா மிஷின் போயிடும்ல. அப்ப அது ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்ஸ் தானே? விசாரணா ப்ரொஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க லீஸ்ல, ஒரு நாளைக்கு 8 hours தான் யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணா போயிடும். அப்ப ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று தான் ஞாபகம் வருது. ஓகே, அது பேமெண்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 10 days ஆகுது. ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்லைன்னு தெரியல அந்த லேப்புக்கு. ஓகே, அட்வான்ஸ் பேமெண்ட். ஓகே, என்ன சொன்னேன், அவன் வந்து செக் பண்ணுவானா 8 hours மேல யூஸ் பண்ணா போயிடுமா? அப்ப வந்து 8 hours யூஸ் பண்ணணும்னு செக் பண்றது ரைட்ஸ் இருக்கு. அதான் சொல்ல வராங்க. ஐ ஹோப் யூ கிளியர். ஓகே, இதெல்லாம் வாட் எவர் ஐ அம் டிஸ்கசிங் நவ யூ டு நாட் ஸ்டடி இன் AS 19. You may be thinking, sir, I not studied anything, you are thinking about only this. Okay. Requires customer to follow particular operating practice. Require customer to follow particular operating practice. நான் சொல்றேன், எப்பா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு இந்த இடத்துல வந்து இன்டராக்டிவிட்டி பேனல் போறோம்னு வச்சுக்கோ. 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறான், லீஸ்ல எடுத்துருக்கேன். நான் சொல்றேன் கம்பல்சரி ஒரு UPS வச்சுதான் இதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? UPS வச்சு யூஸ் பண்ணணும். நீ மேல வச்சிருக்க வைக்கலையோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆச்சுன்னா என் மெஷின் போயிடும், என்னோட பேனல் போயிடும். இந்த ஒரு UPS அப்படின்னா கஸ்டமர் டு ஃபாலோ பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராக்டிஸ். அப்ப என்னது, கஸ்டமர் நான் ஃபாலோ பண்ணுமா பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராக்டிஸ்? ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ல இந்த வேர்ட்லாம் எதுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கவே கஷ்டம்டா, புரியுதா இல்லையா? ஓகே, UPS வச்சிருக்கனா வச்சுதான் நான் பண்றேன்னா அப்படின்னு நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். Is it clear? That is called productivity rights of the supplier. You can't say that supplier is controlling. No. To safeguard the assets, he has instructed me to do something. I am doing that. Everybody, but I have rights. How to use the interactive panel? Should I use for FR class or GFRS class or accounts class or SFM class? I have a control. Yes or no? No. Require customer to inform the supplier of changes in how an assets will be used. Require customer to
to inform the supplier of changes in how an asset will be used. Now the asset is used in this classroom. Yes or no? I'm planning to shift this asset into that classroom. I think that camera have been installed over there. Okay, in that case, I'm informing to the supplier that I have to move to that particular room because I'm not going to handle recorded classes here. I will be handling that classes. So will it be that again that is a protected rights? Because I can't change it now. If I can't change the entire panel, something is happening in the panel, then there will be a problem. Yes, contract சொல்லிருக்காங்க இந்த asset எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணா அங்க யூஸ் பண்ணுங்க. எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கயாவது வேற பில்டிங் மூவ் பண்றீங்கன்னா டெக்னிக்கலா இத மூவ் பண்ணனும். அதனால நான் வந்து உனக்கு மூவ் பண்ணி கொடுக்கிறேன். அப்படினா நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். அதுவும் protected rights தானே. You can't say that you lose the control. No. ஏன்னா இது மூணுமே பேஸ் பண்ணி கேஸ் இருக்கு. Yes or no? Friends, I'm giving a lot of example. I hope that example will make you to understand. That attending classes purely for the purpose of my personal opinion is just for the purpose of example. And an example easily will make you to understand. Otherwise, even this word will take a lot of time to understand. Yes or no? No. Example number 4. Customer enter into a contract with ship owner. Avan the supplier. Yaar gonna supplier? Ship owner is a supplier. For transportation of cargo from Chennai to UK. Yes, sir. Coimbatore வந்து சென்னை யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லாத போர்ட் இல்ல அதனால சென்னை. சரியா? இல்லனா கொச்சின். Okay. UK on a specified ship. On a specified ship. The ship is explicitly specified in the contract and supplier does not have a substitution rights. Okay. Okay. The cargo will occupy substantially all the capacity of the ship. The contract specifies cargo to transport it on this ship and the dates of pickup and delivery. It is very simple. எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்கு? இவ்வளவு தூரம் ஏன் போணும்? நீ you are traveling from Coimbatore to Salem. One is you are booking a ticket and traveling. Another is you will get into the bus and you will be traveling. Ticket is given to travel in the bus. Seat will be allocated at that time. Possible? You are getting into the bus. Ticket is given. Seat will be allocated once you enter to the bus. Yes, sir. No possible, na? Yes, you can't say not. Book it normally in omnibus. That's a different case. But general bus, 1-to-1 bus, which goes from here to Erode, from here to Salem or Madurai, wherever. Conductor worker driver ஒரே ஒருத்தர் இருப்பாரு அங்க டிக்கெட் கொடுப்பாரு கொடுத்துருவாரு அதுக்கு அப்புறம் உள்ள போய் எங்க சீட் இருக்கோ அங்க உட்காருங்க பாசிபிளா எஸ் ஆர் நோ ஓகே இப்ப இதுல என்ன அப்படிங்கறத நம்மளும் பார்க்கலாம் இஸ் இட் ஓகே நவ இங்க என்ன சொல்றாங்க கூட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும் அது கான்ட்ராக்ட் லீஸ் ஓகே எந்த இடத்துல வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும்ன்றத சொல்லுங்க எஸ் ஆர் நோ அதானே சொல்லிருக்காங்க. In the present case, supplier operates and maintains the ship and is responsible for all the safety passage of the cargo on the board of the ship. Customer is prohibited from hiring another operation for the ship or operating ship itself during the terms of contract. அப்ப கஸ்டமர் வேற ஷிப்ல கொண்டு போக முடியாது இல்ல அந்த அதுல தான் கொண்டு போக முடியும். இன்னொன்னு இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது எந்த இடத்துல என் பொருளை வைக்கணும்னா அவங்க சொல்ல முடியும். யார் பண்ணுச்சு அப்படிலாம் சொல்லுங்கண்ணா எங்க சொல்லிருக்கேன். Okay, the cargo will occupy substantially all the capacity of the ship. Cargo na என்னது இவன் அனுப்புற goods இல்ல மொத்தமா அனுப்புற goods அப்படின்னு எங்க சொல்லிருக்கேன் அப்படின்னு எங்க சொல்லிருக்கேன். Passenger means even myself is a passenger, other also is a passenger. Please understand. அது எதுக்குன்னா எல்லா ஸ்பேஸும் ஆக்குபை ஆகுதுன்னு சொல்றான். இவன் அனுப்புறதா இருக்கலாம் இல்லைன்னா மத்த அனுப்புறதாவும் இருக்கு. இந்த இடத்துல லீஸ் இருக்கா இல்லையா கொஸ்டின். You have lease or no lease? No lease. Wait. Rights to control. Rights to control. Ship in the time இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போணும். இந்த இடத்துல நிக்கணும் கடல்ல. Do you have rights to control? No. Rights to direct? அப்ப இங்க போய் தூங்கப்பா அடுத்து எடுத்துட்டு போப்பா இன்னும் கொஞ்சம் லோடு ஏத்துப்பா சொல்ல முடியுமா? என் பொருளை சிப்ல இந்த இடத்துல மட்டும் வைப்பா
சொல்ல முடியுமா? Do you have the rights? When you're transporting cargo item, can you go and say that என்னோட cargo இந்த லாரியில இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும் சொல்ல முடியுமா? No, no. அடுத்து rights to change how and for what purpose the ship is used சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா முடியாது? ரைட்ஸ் ஷிப் வந்து இந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அப்ப இதுக்கு லீஸா நாட் லீஸா? நாட் a lease. Even though see அந்த cargo substantially occupied இந்த ப்ராடக்ட்டே ஆக்குபை பண்ணிருந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, it is not a lease. It is not a lease. Why it is not lease? Very well expected question. Yes or no? Why it is not lease? I don't have a control. I don't have a control. I don't have a rights to direct. I don't have rights to change how and what purpose it should be used. Then it is not lease. Yes or no? Everybody. Clear or not clear? Now, the very simple example. I have given order to the vendor who is supporting this logistic transportation. Okay. இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் வந்து எம்ப்ளாயி பிக்கப் பண்ணி கொண்டு வந்து விட்டுரும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன, ஒரு பஸ் அந்த ரூட்ல ஸ்பெஷலா வர்றேன், இந்த பஸ் என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும். அல்லது கல்யாணத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்களா பஸ், அதை வச்சு பஸ் அது லீஸா? That is will be lease because you have rights. என்னது? Control. எங்க சொல்ல நிறுத்தலாம், இந்த ரூட்ல போனா போவாங்க. Yes or no? But one more condition will not satisfy. Rights to change how and for what purpose it should be used. பஸ் என்ன பர்பஸா யூஸ் பண்ண நீ சொல்ல முடியும்? Yes or no? So understand that that is again will not be lease because again you don't have how and எப்படி பண்ணுங்கிறது கண்ட்ரோல் மட்டும் வரல இல்லைன்னா. Yes or no? இன்னொரு கேஸ், ஒரு பஸ் ஒரு 10 பஸ் வச்சிருக்காங்க, அதுல ஒரு பஸ் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன், 2 பஸ்ஸுக்கு என்னோட ஸ்டாஃபுக்காக நானே யூஸ் பண்ணிட்டு பஸ் எங்கேயும் நிறுத்திக்கணும். பஸ் லீஸு கொடுத்துரு, நான் என் எம்ப்ளாயி கூட்டு வரேன், லேபர் கூட்டு வரேன், இல்ல சும்மா ஓட்டுறேன், அதெல்லாம் நீ கேட்காது. I'll pay the amount. Now lease because control is with me. Yes or no? Right to control, right to direct, and how to use, for what purpose should be used, I should decide. Yes or no? Summary பார்த்தலாமாப்பா? பார்க்கலாமா வேண்டாமா? These are identical assets. Did we discuss about identical assets or not? That இந்த FR கிளாஸ்ல எந்த சீட்ல உட்காரக்கூடாது, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய என்ன மார்க்கெட், உழவர் சந்தை மார்க்கெட், அப்புறம் ஸ்டாக் நம்பர். Yes or no? No identified assets sir. Straight away come here, contract not contain lease. Whatever the contract with me and you is not a lease. Pakka? Yes sir. Does the customer, sir, is there identical assets? Yes, identical assets. இந்த இடத்துல தான் ஆச்சரியம் உட்காருவாங்க. இந்த சீட் இஸ் ரிசர்வ்ட் 3 monthsக்கு வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க, இங்க பாருங்க இந்த சீட் என்னோட சீட்டு, எங்க துடைக்கிறீங்களோ இல்லையோ பேர் அகாடமில ஒழுங்கா இதை கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. Is that clear? No. Does the customer have right? யாரு customer, lessee have a right to obtain substantially all the economic benefit from the use of assets throughout. Yes. ஆச்சரியம், இந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்காங்க 3 மாசத்துக்கு. Identified asset is there? Yes sir. Does have the right to obtain substantially all the economic benefit. இந்த பெஞ்சினோட எல்லா economic benefit அந்த பொண்ணு எடுத்துட்டு போக போறாங்க. That particular bench பா ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் கொடுத்துறப்பா, இந்த சீட் நாச்சமே, அந்த சீட் வந்து பாலாக்கு, அந்த சீட் வந்து கோகுலுக்கு ஃபிக்ஸ்டு 3 மாசத்துக்கு. ஐடென்டிஃபைட் அசெட் இஸ் there? அடுத்த क्वेश्चन கேளு. ஏன்னா எதுக்கு தேவையில்லாம எக்ஸாம்பிள் இது மைண்ட்ல டக்கு நின்றுக்கும். ஏன்னா நீ கிளாஸ் வந்துட்டு இருக்கீல, சொல்லு. அடுத்து சொல்லு. Does the customer, you students have a right to obtain substantially all the economic use of the assets? நான் 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். You are not going to substantially all the economic benefit. Yes sir, no papa? No, no sir. Not a lease. Yes sir. சரி அப்படியா? அடுத்து yes, rights to direct how and for what purpose asset is used throughout the period of use. Assume that இந்த மாதிரி நார்மல் சேர் போன வாங்கி போடுறேன் 150 rupees.
3 மாசத்துல சேர் உடைஞ்சு போயிடும். என்ன ஆயிடும்? 3 மாசம் அது லைஃப், 3 months தான் லைஃப். இல்லைன்னா அது கூட வேண்டாம், அது கூட வேண்டாம். அது ப்ராக்டிகலா என்னன்னு will have doubt. I am buying water bottle to you. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, 30 பேர் பேட்ச் போறாங்க, 50 பேர் பேட்ச் ஆனா ஆளுக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு இங்க வச்சுட்டு போங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்லாம் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாட்டர் பாட்டில், அப்புறம் வந்து ஹாட் வாட்டரு, டீயாவா அப்படிலாம் வரும். ஓகே, அவங்களுக்கு வாட்டர் பண்றவங்களுக்கு, ஏன்னா இதுக்கும் ஆஃபீஸர். ஓகே சரி, இப்ப இந்த கேஸ்ல ஐடென்டிஃபைட் அசெட் இஸ் தி ஸ்டிக்கர் இஸ் பேஸ்டட். எஸ் ஆர் நோ? வித்யாசங்கர். ஓகே. Does the customer have a right to obtain substantially all the economic benefit? இது வந்து மில்டன் வாட்டர் பாட்டில். நம்ம ஒரு நார்மலான வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிடுவோம், 3 மாசம் தான் பிளாஸ்டிக் வரும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே அது ஒர்க் ஆக தூக்கி தருது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடும், அடுத்த பேட்ச் கொடுக்க முடியாது. அப்ப does the customer have a right to obtain substantially all the economic benefit from the use of assets throughout? Yes. Throughout the contract. Throughout the contract. Throughout the period. Okay. Now, yes. Rights to direct. Whether that is a monetary or இதெல்லாம் முதல்ல கேட்கணும் சார். எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி? Does the customer have rights to obtain substantially all the economic benefit from the use throughout? இது முடிச்சாச்சு. Rights to direct how and for what purpose the asset is used throughout the use. Throughout the use. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி நீங்க டிசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். என்ன வேணாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், அடுத்த பேட்ச் வந்து அவங்களுக்கு அதில் தானே எடுத்து வைப்பேன். ஐ மீன் 10 மணிக்கு. எஸ் சார், யூ ஷுட் நாட் சே தட் நோ யூ ஷுட் நாட் யூஸ் ஃபார் எனி அதர் பர்பஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் a name, I'm putting 1 2 3 4 5. ஓகே, அப்போ வந்து எங்களால என்னப்பா எங்க கஸ்டமர் இஸ் நோ லெஸா லெஸி, அதுக்கு வந்து டிசிப்ளின் லீஸ் அவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லீஸா லேண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணா லீஸ்க்குள்ள வந்தா தானே கஸ்டமர் சப்ளையர் வரும். சரி, லீஸ்க்குள்ள வந்தா தான் லெஸா லெஸியே வரும். புரியுதா? என்ன லீஸா இல்லைன்னா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணல, அப்ப எப்படி அவனை லெஸா லெஸின்னு சொல்லணும்? லீஸ்னா தானே லெஸா லெஸியே வரும். ஓகே, நோ ஐ ஹோப் யூ கிளியர். எஸ் ஆர் நோ? நோ rights to direct how and what purpose the asset is used throughout the period of use. Customer decide பண்ணலாம். Lease என்ன முழுக்கிற கஸ்டமர் டிசைட் பண்ணா லீஸ் தானப்பா. சப்ளையர் டிசைட் பண்ணலாம், not a lease. Not a lease. In this case, customer means you, supplier means myself. Yes or no? Okay, whether customer or supplier, அதாவது neither party can decide அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ. If the customer design the asset in a way that predetermines how and for what purpose the assets will be used throughout the period of use. Yes அப்படின்னா lease, no னா not lease. அதான் கஸ்டமர் சொல்றாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வாட்டர் பாட்டில் வேணும், இதை எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும் நான் டிசைட் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு கஸ்டமர் டிசைட் பண்ணாங்க. என்னது again it is lease, இல்லைன்னா என்னது not a lease. Is it clear? Everybody, I hope you are clear on this. Yes or no? பவர் போயிடுச்சு. அப்புறம் போனா லைன் வந்துட்டு தான் இருக்கு, இல்லை இது ஆஃப் ஆகும். அந்த ஃபிளக்சுவேஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. லைன் வரலைன்னு இந்த ஃபேன் எப்படி வரும்? இல்ல சார், லைன் வரலனா ஆன்லைன் கரெக்ட்டா வரல, அதுவும் வருது. அதுக்கு எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு. இதெல்லாம் கரெக்ட்டா வந்துருது இல்ல இந்த ரூம்ல. ஓகே, அப்ப இந்த ரூம்ல ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. ஓகே,
Now I hope you are clear on this. Friends, whatever I discussed so far is nothing but we are identifying whether it is a lease or not a lease. I'm not at all discussed about accounting treatment of this. Under AS 19 directly would have started with the lessor, lessee, who is lessor, who is lessee. இங்க லெஸ்ஸியா இல்லையாங்கிறதுக்கே பெரிய டிஸ்கஷன் இருக்கு. Yes or no? Okay, now சொல்லுப்பா. என்னப்பா எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்? சொல்லு. Right now it is non-monetary. Non-monetary will become monetary. Economic benefit அப்படின்னா இந்த அசெட்ல இருந்து நான் ஏர்ன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து economic benefit. So right now non-monetary, but as days goes I will convert that non-monetary to monetary because I will get a benefit out of the assets. At the time of inception, that is a non-monetary one. The non-monetary will be converted into monetary. Is it clear? The monetary, non-monetary will be monetary. Okay, I hope we are clear. Now, friends, listen. Which standard talks about a lease? 123. Yeah. Last 1 hour we have discussed whether it will be a lease contract or not. But 1 hour is done. You thinking time 6 hours, but now time is series 7 o'clock தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். 7 o'clock மேல ஆயிடுச்சு. I think 7:20 நினைக்கிறேன். Okay. Now, which standard talks about lease? 196. What is the major changes between existing standard and this standard? Lesser point of view is that from the books of lessee point of view, there is no such. We are calling this rights to use of assets, and we will create a liability. Sir, no. We have to identify whether it is a lease or not a lease. Correct? Adula scope la pathina oru sila assets la idhula cover agala. Yes or no? அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி வரும், பின்னல் எப்படி வரும்? லீஸ்னா என்னன்னா, லீஸ்னா என்ன? லீஸ் இஸ் a contract, part of contract where the lessor convey to the lessee rights to use of assets. Yes or no? So agree period exchange of consideration. லீஸால என்னது, கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும், இல்ல பார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும், அடுத்து வந்து ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இருக்கணும், கன்சிடரேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும். கரெக்டாப்பா? இந்த இடத்துல ஒண்ணே இருக்குல்ல, லீஸ் கமென்ஸ்மென்ட் டேட் எடுக்கல, அது அப்புறமா எடுக்கிறேன். சரியா, ஞாபகப்படுத்துங்க. சரியா, எப்போ வந்து லீஸ் வந்து கமென்ஸ்மென்ட் டேட், ஆக்சுவலா இது இங்க வரக்கூடாது, கொஞ்சம் தள்ளி போகணும். ஏன்னா லீஸ் இல்லையா தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் தானே கமென்ஸ்மென்ட் டேட்லாம் வரணும். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. நவ கஸ்டமர் ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இருக்கா இல்லையா, எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க? Rights to obtain substantially all the economic benefit from the use of identified assets. So identified assets is a key word, new word. Correct? The right to direct the use of identified assets. Yes or no? Okay. இந்த இடத்துல வந்து டெசிஷன் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்றேன் இல்லையா, அவனுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு இல்ல, ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் இருக்கா இல்லையா, ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் இருந்தா லீஸ், ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் இல்லைனா லீஸ் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் சப்ஸ்டான்டிவ்லி ஆல் தி எகனாமிக் பெனிஃபிட் ஆல்சோ ஷுட் பி obtained. Substantive rights to substitute. Yes na? Lease or not a lease? Not lease. No na? Lease. Sometimes substantive rights இருக்கும், but we will call it as lease. Yes or no? That is not throughout the period. You will do only occurrence of something or after a specific period of time. Yes or no? Then you will be having productivity rights also. That also we can't say that right held by supplier, right is held by customer. Yes or no? No. So supplier has practically ability to change the assets. எப்படி நான் சொல்றோம், substantive rights to substitute the assets அப்படின்னா practical ability to change the assets used by customer throughout the period of use. அங்க என்னது, at a point of ஏதாவது ஒரு நடந்தா அப்பதான் மாத்த முடியும். எஸ் ஆர் நோ? அப்புறம் அதை பண்றதுனால supplier will be economically benefited. அப்படின்னா substantive rights to substitute is that it is not a lease, otherwise it is a lease. Exception. Only on or after particular date or occurrence of specific event. அவனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, பட் நாட் ஆல்வேஸ், சம்டைம். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப என்ன பண்ணும், சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட்ஸ் டு சப்ஸ்டிட்யூட். எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் ஆர் நோவா? இந்த கேஸ், இந்த பேராகிராஃப் நோட், சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட்ஸ் டு சப்ஸ்டிட்யூட். எஸ் ஆர் நோ? நோ. அதான்ப்பா, எக்ஸெப்ஷனல் வந்துச்சுன்னா நோ. என்ன இந்த பாடத்தை எக்ஸாமினேஷன்
Substantive rights to substitute is not there. அப்ப lease இதெல்லாம் வந்து lease தான். அப்ப இந்த substantive rights is not there. That is not a substantive rights. Are you getting connected with me? Okay, that's what we are trying as an example. Okay. Understood. From the point of example, any case studies comes from this, you should treat that as a lease only. Because you don't have a substantive rights. Rights இது மறுபடி சொல்றேன் தப்பு பண்ணிடாதீங்க. Substantive rights இருந்தால் lease எழுதிட்டு வராது எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா எல்லா இடத்துல அதுதான் மெயினா பாப்போம். இருந்தா எஸ் இல்லைன்னா இல்லைன்னு அதை வச்சு எழுதிட்டு வராங்க. புரிஞ்சுதா? Substantive rights இருந்தா lease இல்ல. Substantive rights இல்லைனாதான் lease. அதை திருப்பி சொல்லு. Are you clear? அப்ப மறுபடியும் தப்பு பண்றாங்க. Productivity rights. Productivity rights is different from the substantive rights. Yes or no? That is no problem. How my asset is going to work? All those things you can take that. These are the examples also. Then we discuss the summary. Okay. So right now we learned two things. One is identified assets. Okay. அடுத்தது வந்து rights of control. இதை வச்சுக்கிட்டு lease or no lease. Lease no definition of பாருங்க. Lease is the contract whereby the lessor convey the rights of lessee and convey to the lessee for an agreed price of contract in exchange of consideration. Correct? அதுல டிட்டர்மைன்ல பண்ணும்போது தான் என்ன சொல்றாங்க கான்ட்ராக்ட் வந்துருச்சா ரைட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் ரெண்டும் இப்ப ரைட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸும் பார்த்துட்டோம் எஸ் ஆர் நோ I go with this 1 hour discussion you will be in the position to say whether the contract is a lease or not lease. I told you when I started contract is a general hello that may be lease contract may not be lease contract. If lease contract then it is covered 116. If it is not lease contract then it is covered under 115. Hello yes or no papa. So lease contract இல்லையாங்கிறதுக்கு contract விட்டுருங்க right to control அடுத்தது exchange consideration கூட ஓகே ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் என்ன வந்திருக்கு அடுத்தது இந்த ரைட்ஸ் டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டு தான் அதுக்காக தான் சப்ஸ்டாண்டிவ் ரைட் செக் பண்ணனும் எஸ் ஆர் நோ எவரிபடி ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் தி அசெட்ஸ் ஹவ் டு யூஸ் டைரக்ட்லி யூஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கணும் அடுத்து என்ன இருக்கணும் ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ so we learn this அடுத்து போலாமாக்கனா out of 30 pages 5 pages have been completed out of I think not 30 20 pages 5 pages have been completed is it clear okay IC material is 137 pages okay now separation of lease and non lease component again you can recollect 109 or 115 hybrid financial instrument compound financial instrument will be splitting into two yes sir அந்த மாதிரி இல்ல lease non lease ரெண்டு சேர்ந்து வரலாம்ல yes sir அடுத்து 115 separation of PO yes sir no நான் ஒரு அமௌண்ட் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணனும்ல அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட்ல lease plus non lease both of the hello are you getting connected with me first whatever we discussed whether the contract is a lease contract or not lease contract means I would have considered 116 not lease contract means I would have considered 115 everybody yes sir no baba nowadays a first subject is like your law or theory subject only auditing subject only most of things are case studies only accounts is something different yes sir no now listen சரி இப்போ நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறேன் அதுல ஒரு portion is lease another portion may not be lease yes or no so that also separation of lease and non lease component separate lease component only if the both of the condition is satisfied if both condition is satisfied then you separate otherwise don't separate I hope you clear okay condition number 1 the lessee can benefit from use of underlying assets the lessee can benefit by use of underlying assets இதே மாதிரி எங்க படிச்சுமான்னு பாருங்க by on its own or readily available distinct இல்லையாங்கிறதுக்கு படிச்சோமா அதனால தான் இந்த இடத்துல 105 சொன்னேன்
115. Distinct goods or services. Same, it's like same definition. The lessee can benefit from use of underlying assets. Okay, use the benefit of the underlying assets on its own or together with other resources that are readily available to the lessee. Almost like that. Only few words have been changed. சொல்லுப்பா distinct goods or services but அதே மாதிரி definition. கரெக்டா பாப்பனா the lessee can benefit from the use of underlying assets by an own. அந்த asset இருக்கு அதை நானே தனியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or together with other readily available resources. அடுத்து underlying asset is neither highly dependent, அங்கே அதே மாதிரி பார்த்தோமா highly dependent nor highly interrelated with other underlying assets in the contract. It means that I have a contract, I have two different underlying assets, both are dependent or interrelated. அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து லீஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். அது கரெக்டா தெரியுமே. அதாவது கஸ்டமர் இந்த ஒரு அசெட்னால பெனிஃபிட் அடையறாரு, செகண்ட் அசெட்ல பெனிஃபிட் ஆகல, பிளஸ் இது ரெண்டு நாட் இன்டர்ரிலேட்டட், தென் செகண்ட் அசெட் இஸ் நாட் a lease contract. அது கரெக்டா தெரியுமே. அடுத்தது கஸ்டமர் ஆர் பெனிஃபிட்டிங் அவுட் ஆஃப் both assets but என்னது highly dependent இருக்குனா ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே highly dependent அப்ப lease தான். Okay, customer is not benefited and not highly dependent, then I should separate. I hope you are clear. Yes sir. Separation of lease and non-lease component. When to separate, when not to separate. If both the conditions is satisfied, separate. Otherwise, don't separate. Pakka. Yes sir. You are reading the case studies and understanding whether these two conditions are satisfied. Anyone or both? Anyone, right? Anyone. Both is satisfied, then separation should not be done. Both are satisfied, then separation should not be done. Correct? Should be done. If both conditions are satisfied, separation must. Anyone not satisfied or both not satisfied, separation not. Pakka. Peer academy provides. I told you now for this standard you are lucky. No example, nothing you are writing it. Okay. Peer academy provides pen drive classes. Uppa இது separation பண்ணுமா வேண்டாம். Pen drive classes கொடுக்கிறேன். There is two component in the contract. One is content ledger which is called content in the pen drive. Another is a pen drive. Separation is required, not required. Don't read anything. No separation. Why? Because the vendor உள்ளதனா அந்த content lessee can benefit from the use of underlying assets on its own or together with the resources that are readily available to the lessee. Yes. Pen drive. Yes sir. Pen drive. Yes, you can use that pen drive. You can insert in your mobile, OTG, or in a laptop. You can benefit either on its own or along with readily available resources. Yes, why not? Yes, and அடுத்தபடி neither highly dependent or not highly interrelated. Ledgers on the pen drive interrelated. Yes sir. Interrelated. You can't. You should not. Not can't. You should not separate. Do you agree with me? Yes sir. Now listen. There is only one lease component. As pen drive and classes inside therein are interrelated and dependent. Hopefully you understand the better way. Yes or no? Yes or no? Everybody. Yes, Pakka, this is one contract. One lease contract. No more than one lease contract. I hope you are clear. Yes sir. No. Peer academy provides pen drive classes with laptop. Pen drive classes Separate with laptop. Here there are two lease components. Sometimes one leasing, no non-lease வரலாம். Sometimes ரெண்டு இருக்கலாம், two PO integrate பண்ண மாதிரி இங்க கண்டுபிடிக்கும். Yes sir. ரெண்டுமே possible. அது கிடைக்காது. One contract is there. In that contract, only one contract might be possible. Or more than one lease contract is possible when it's a distinct. But this standard is not using that word. But you can understand by taking that word. Yes or no? Another is one person will be leased, another person may not be leased. All three possible. சொல்லுப்பா. Okay, இங்க என்ன பென் ஒன்னு வீடியோ கிளாஸ் கொடுத்திருக்கேன், இன்னொன்னு லேப்டாப் கொடுத்திருக்கேன். There are two lease component. One is pen drive classes and another is a laptop. You can buy pen drive from me. You can buy laptop from outside also. Yes or no?
Possible, not possible? Okay. And you can buy laptop here. You can get a pen drive classes from other faculty also. Possible, not possible? Possible. Yes or no? No. The reason students can benefit from the use of laptop other than for classes also. Of course, that laptop we are not going to use only for classes. And laptop is not highly dependent with the other assets in the contract. Laptop is not highly dependent with the pen drive only. Yes or no? So there are two lease contracts. Hopefully understood. There are two lease contracts. Understood or not? So hopefully understood this now. See this, then we will go to the example. Lease reimbursement. Some cases, additional services may be provided by the lessor along with leased assets. Can I find a word use for Divya? Lessor, lessee? Because we identified whether it's a lease or not. Lease na further discussion. No lease na the standard to final class na the class floor. No, the class floor. Discuss word use customer supplier word use because till this moment we don't know whether it's a lease or not a lease. So we can't say lessor lessee. So we must use customer. Nalla note paniko. Is lease or not lease question vanda. You lessor lessee use customer supplier customer da use. Clear? Say. It's not lease night, it's not covered. If it is lease night, it's covered. If it is covered, if it is lease night, it's covered. If it is covered, then lessor lessee comes. This cover or lessor lessee. I hope you are clear now. You must have a control understanding, even though not writing anything. Yes or no? No. May be provided by lessor along with leased asset. Leased asset is nothing but underlying assets. Yes, sir. Okay. Yes or no? For which, okay, lessee needs to pay an amount in addition to the lease payment. I take a car under lease. Okay, now lessor may provide driver also to me. Yes or no? Yes. Whatever the driver charges is there, for that I have to reimburse. Yes. Yes or no? Possible, not possible? No. Such costs are not separate component of the contract as they do not represent separately identified component. Separately identified component. Yes or no? Now, lessee are required to allocate consideration of the contract to the lease and non-lease component and relative standalone selling price. And relative standalone selling price. In the car kudukranga, driver kudukranga. This rendu lease contract. No. Driver ku na salary kudutanu. One is lease, another is not lease contract. Yes. Do you agree with me? Yes or no? So example number 2. So that maintenance of car, repairs and maintenance of car. That depends who is what going to do, etc. Okay, understand this, you will understand. Let's say you took a godown space and to pay 1 lakh per year for 3 years period. 1 lakh per year for 3 years period. Lease period is 3 years. This payment include payment of rental unit number 13 and cleaning 1 per week. Once in a week, clean money. Yes, sir. I hope you are clear. I pay 1 lakh rupees for the purpose of occupying a space, then cleaning. I hope you are clear. Okay. Now, you find out that you will be able to rent out similar unit in the warehouse next door for 90,000. Standalone selling price per year without cleaning service, and you need to pay 15,000 per year for its cleaning service. So these two items is called standalone selling price. That 1 lakh is called transaction price. If you want me to use the 115, but you are not supposed to use that word, please understand. Only for our classroom purpose to understand. Shall I say that 1 lakh is a transaction price? This 90,000 and 15,000 is a standalone selling price. Now transaction price should be allocated to each PO based on up 1 lakh divided by 1,05,000 into 90,000. This is called lease component. This is called lease. This is not a lease. Yes
Is a service component, na? I hope understood. At this important note that at the option of the lessee for ease of accounting, leased assets and associated non-lease component all together can be considered as a single component. இது என்னது ஆப்ஷனா மேண்டேட்டரியா? அதான் அது கேபிட்டல் லெட்டர்ல போட்டுருக்கு. புரியுதா? அடுத்த எடிஷன்ல இதெல்லாம் கலர் பண்ணிடுறேன். சரியா? All these key points will be colored. Yes, sir. Okay. Yeah, bold and coloring, so many things are already undertaken. Okay, next IND AS books, 2 level or 2 modules or 3 modules of theory books will be there. Okay, so it will be multicolor, all those things you will be using it. And the options are lessee. For ease of accounting, the leased assets and any associated non-lease component. Of course, in this example, non-lease component is service element that can be treated. Nalla புரிஞ்சுக்கங்க, can be. Kana the key points la underline பண்ணுவாங்க, எழுத வேற இல்ல, எல்லா எக்ஸாம்பிளும் நான் இதுலயே கொடுத்திருக்கேன். So please underline all those key points. Now, can be considered as a single lease component. If I wish, I can. Otherwise, no. It's option to you. Yes or no? அது எப்ப பண்ணலனா, here lessee are not required to allocate as per example number 2. Entire payment is considered as a lease. அப்படி எடுத்துட்டு போனா ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டாம், ஒரே இதான் லீஸா நான் போட முடியும். I hope you are getting connected with me, everybody. Now, if that option is not used, then however அப்படின்னு இருக்கணும் இல்லவா, அதுக்கு கண்டிஷன் கொடுக்கணும்ல. However, if the condition provided to separate the lease components are satisfied, okay, then lessee cannot account for leased asset as a single component. Condition satisfied போச்சுன்னா ஒரு வழியே கிடையாது. Condition is not satisfied. What is the condition is satisfied? Not condition is satisfied. மேல பார்த்தோமா பார்க்கலையா? இது பார்த்தோம்ல. The lessee can benefit from the use of underlying assets on its own or together with other resources that are readily available to the lessee. Yes, I can take the rent, a building under rent. I can ask other people to clean it. அடுத்து, the underlying asset is neither highly dependent, not highly interrelated, not. ரெண்டுக்கு இடம் எடுக்கிறதுக்கு கிளீனிங் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது? கிடையாதுல்ல. அப்ப கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்ப என்ன பண்ணணும்? both conditions are satisfied. Separate lease component to be Separate. In the condition not satisfied. Second condition not satisfied. The underlying assets is neither highly dependent or highly interrelated. First condition satisfied, second condition not satisfied. Yes or no? புரியல, பரவாயில்ல, தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப கிளீனிங் ஒருத்தங்க பண்றாங்களா, நம்ம ரெண்ட் இந்த இடத்த ரெண்டுக்கு எடுக்கிறோமா, ஓனர் என்ன சொல்றாருன்னா, சரிப்பா என்கிட்டயே ஆள் இருக்குது, மாசம் 5000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், அதே ஆளை வச்சு கிளீன் பண்ணி தர்றேன் அப்படின்ட்டார். 1 லட்சம் ரூபாய் வாடகை கொடுத்துட்டேன். நான் சரிங்க சார், எதுக்கு தேவையில்லாம ஹவுஸ் கீப்பிங், இன்னைக்கு அந்த ஆளுங்கெல்லாம் கிடைக்கிறது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. மற்றவங்க கூட கிடைச்சிடலாம், சிஏ கூட ஈஸியா இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங் ஈஸியா இருக்கலாம். ஹவுஸ் கீப்பிங் லேபர்ஸ் இஸ் பிகம் வெரி பத்தட்டிக், வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட். சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அது ஒண்ணா. அடுத்தது வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொல்லு. வேண்டாம் அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்ட் கிடைக்கும்? 90,000. கரெக்டா? 15,000 தனியா கிடைக்கும். அது வேற பிரச்சனை, அது இதுல வரவே இல்லை, செப்பரேஷன்லேயே வராது. சார் நோ. சரி, இப்ப நான் என்ன ஓனர் சொல்றேன்னா ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் சார் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். இப்ப செப்பரேட் பண்ணுமா வேண்டாமாங்கிறதா டிஸ்கஷன். இப்போ ஓனர் நான் லீஸ் போட்டிருக்கேன்ல, எவ்வளவு வாடகை கொடுக்குது? 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குதுன்னா அதுல நான் சப்போஸ் இந்த கிளீனிங் சர்வீஸ் எடுக்காம இருந்ததா ரெண்ட் எவ்வளவு கொடுத்தேன்? 90,000. கிளீனிங் எவ்வளவு கொடுத்தேன்? 50,000. Hope you are clear. Now come to this. This is a contract between me and owner. Now this must be segregated into 2, or can I combine? Adan discussion. Normally I can combine. It's an option. Subject to conditions not satisfied. If those conditions satisfied, I can't take an option. I must split it. Clear? Okay. Now listen. The lessee can benefit from use of underlying assets. What is our underlying assets? Space. On its own, or together with other resources that are readily available.
டேபிள் சேர் கிளீனிங் ரெடியா அவைலபிள் இருக்காங்க வெளில ஆளு கூப்பிடலாம்ல கண்டிஷன் 1 is satisfied எப்ப இது செப்பரேட் பண்ணணும் separate lease covenant only both condition satisfied first condition is satisfied okay second case underlying assets நமக்கு underlying assets என்ன space அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து சர்வீஸ் ஓகே அது வேற is neither highly dependent or not highly interrelated இப்ப எனக்கு இந்த அசெட்ஸும் சர்வீஸ் க்ளீன் பண்ணி தராங்கல இது ரெண்டும் ஹைலி டிபெண்டன்ட்டா highly interrelated அப்ப condition 1 satisfied condition 2 is not satisfied if condition 2 is not satisfied na the separation rule is not applicable yes sir என்னங்க ஆமா இது highly not dependent இல்ல the underlying asset is neither highly dependent கிடையாது இல்லவா okay அடுத்து not highly interrelated இல்ல அப்ப இந்த condition within the other underlying assets என்ன காண்றோம் we have highly interrelated not highly interrelated the asset is neither highly dependent இது highly dependent neither highly dependent அப்பனா இது highly dependent இல்ல okay not highly interrelated இல்ல அப்படினா இந்த கண்டிஷன் satisfied இல்ல இந்த கண்டிஷன் satisfied இல்ல okay I think அங்க மாத்தி சொன்னோம்னு நினைக்கிறேன்லவா okay அப்ப இந்த கண்டிஷன் satisfied அப்ப separate lease covenant only if the both conditions are satisfied இந்த இடத்துல என்ன பண்ணனும் செப்பரேட் பண்ணனும் அப்பனா இந்த இடத்துல என்ன செப்பரேட் பண்ண I think மாத்தி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா இதுல செப்பரேட் பண்ணியாகணும் yes or no கரெக்ட்டா படிக்கல அதனால exactly it is not dependent on something it should be separated கிடையாது okay hope you are clear now yes or no now listen so அப்படி வந்ததுனா என்னங்க நம்ம கன்சிடரேஷன் 115 க்கு கொண்டு போறோம் எங்க கொண்டு போறோம்னா 115 க்கு கொண்டு போறோம் 115 கொண்டு போறோம் சொல்லுமா separate lease covenant only if both of the conditions are satisfied okay condition 1 absolutely no problem for anyone okay the underlying asset is neither highly dependent nalla paranga maybe whatever the confusion will get it clarified now underlying asset is neither highly dependent இப்ப நமக்கு highly dependent இல்லையா இந்த இடத்துல மறுபடியும் நல்லா பாருங்க கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எல்லாமே ஒரு இடத்துல ஓரமா வச்சிட்டேன் now we'll have a discussion okay the underlying asset neither highly dependent அப்படினா இந்த இடத்துல highly dependent னா satisfied not highly dependent satisfied அத புரிஞ்சது highly dependent I hope once you understand this condition will be very clear for you condition 1 is clear condition 2 underlying assets நமக்கு இந்த இடத்துல underlying asset 1 is flat அடுத்தது cleaning கரெக்ட்டா neither highly dependent இது இல்லாம இது நடக்கும் neither highly dependent அப்படினா இது டிபெண்டன்ட்டா இருந்தா சாட்டிஸ்ஃபைடா டிபெண்டன்ட்டா இல்லனா சாட்டிஸ்ஃபைடா இது டிபெண்டன்ட்டா இல்லனா சாட்டிஸ்ஃபைட் டிபெண்டன்ட்டா இருந்தா I hope you are clear now you are better way now yes or no again I am repeating because a lot of confusion has happened okay now neither highly dependent அப்படினா இது ரெண்டும் டிபெண்டன்ட்டா இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் repeat with me okay highly dependent அப்படினா இந்த கண்டிஷன் satisfied not satisfied yes or no neither highly dependent na satisfied is that clear now are not highly interrelated அப்ப highly interrelated na highly interrelated na highly not interrelated na இத வெச்சு decide now it's clear yes or no one example பாக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியவரும் but now it's clear now single lease contract என்னக்கனா single lease contract இப்ப நாம மேல பார்த்தது செப்பரேஷன் பார்த்தோம் செப்பரேஷனை பாக்கும்போது
ஓகே, ரெண்டு லீஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்கும். அது இதுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு எவ்வளவுன்னு பிரிச்சு கொடுக்கணும். இல்ல ஒன்னு லீஸ் ஒன்னு நான் லீஸா வரும், அதுக்கு என்னன்னு பார்க்கணும். கரெக்டா? நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 1 பார்க்கச்ச ஒரு போர்டு பார்த்தோம். ARCTC liability modification பார்த்தோமா இல்லையா? ARTC அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தது? ARTC liability received, money received and advance. அதுக்கு அடுத்தது modification, அடுத்தது combined. Here also single contract is nothing but combined. Again modification also will be. Yes, sir. Modification also. Are you getting connected with that standard? Because that both standard you can remember easily. Okay, now IND AS 116 applies to individual assets. என்னங்கனா அங்கேயுமே கான்ட்ராக்ட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் தனித்தனியா தான் வரணும். But sometimes will combine together. Yes, sir. When it is not distinct goods or services. அந்த மாதிரி. But the following two exceptional cases, single lease contract can be made for 2 or more leased assets or 2 or more contracts. Hopefully you are clear now. What is my combined? Yes or no? அங்கேயுமே ஒரு கான்ட்ராக்ட் தனித்தனியா போடுவோம், பியூவா தனித்தனியா போடுவோம். But when distinct goods and services எல்லாம் we will combine the two contract together. Yes or no? அந்த மாதிரி இங்கேயும் contract combination. 2 or more contract entered into at or near the same with same counterparty. Yes, sir. No issues for you, no complication for you, no work for you. Yes or no? At or near the same time with the same party நாங்க சொல்லிருப்பாங்க, இந்த same counterparty. So மாறுதெல்லாம் இதுல வந்து அவ்வளவுதான் வரும். சரியா? Or related party, that also same. Yes, sir. அங்கே related party also was there. Okay. Yes, sir. Of the counterparty, அங்க வந்து of the party ன்னு சொல்லிருப்பாங்க. To be considered as a single contract if any one கண்ணா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ, any one, not all of the following criteria is met. There is a common objective, common consideration, common right to use. Objective common ஆ இருக்கணும், consideration common ஆ இருக்கணும், rights to use common ஆ இருக்கணும். OCR. Okay, objective, consideration, rights. Objective, consideration, right, or ORC போட வச்சுக்கலாம். Objective first lease, அடுத்து rights, அப்புறம் consideration. Yes or no? ORC. Objective common and objective. Rights is rights to use is common. Consideration is given common. That is, the contract are negotiated as a package with an overall commercial objective that cannot be understood without considering the contract together. தனித்தனியா அந்த நெகோசியேஷன் பண்ணல, எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே கான்ட்ராக்டா தான் போட்டேன். Are you getting connected with me? Everybody. So I have given contract to the computer supplier to supply computer. Okay. You know desktop. Okay. Monitor is there. Keyboard is there. CPU is there. Okay. Now will I go negotiate separately 10 monitor this much, 10 CPU this much, 10 what is that? Keyboard separately, cable separately, or together? Computer is together. Yes or no? Are you able to understand? Because this example will make you understand. My objective to use the computer, to use as a computer. If I want to use as a computer, I must have a monitor, I must have a keyboard, I must have a keyboard, I must have a CPU. So the objective to use is together only, na? Yes or no? அடுத்தது அப்ப negotiation are done it together only. மானிட்டருக்கு தனியா, கீபோர்டுக்கு தனியா அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம். Say for example, of course we are approved learning for ACCA, we can conduct a CBE examination center also, computer based examination for ACCA for knowledge level. Okay, and we have 10 people together, we can conduct a test. 2 systems will be allocated for server and 1 system for SNE. 8 system is user. Assume that I have only 5 systems. Today some 10 students are going to come and write exam. I am taking another 5 system under lease. Now negotiation are done for those 5 systems or monitor separately, keyboard separately, all this. Objective is common. Understood now? Otherwise it's very difficult to understand. Okay, negotiation are done for common. Now common, now consideration what I mean, that also common, not for
this monitor separately, keyboard separately. The amount of consideration to be paid one contract depends on the price or performance of other contract. Yes or no? Common rights to use. The rights to use the underlying assets conveyed in the contract. The right to use of underlying assets conveyed in each of the contract in a single lease component. I hope example would have given some understanding to you. I have given a contract to supply 10 monitor, 10 keyboards, 10 mouse, 10 CPU. But if you didn't combined, rights to use is combined. Yes, sir, consideration is combined. Objective is a combined. If any one of these condition is satisfied, not all. Any one's condition is satisfied, then I have to combine. Okay. So first example understood. Shall I come to next example? Okay. Now, computer code a little bit confusing will happen. Okay. I have given order to supply computer and CPU. Sorry, UPS. Now, two different products is there. Yes, sir. Yes, sir. No. But objective is a common. Yes, sir. Computer running over items are the sir and but computer part separate, UPS separate, overall system or UPS or printer. Example print now over system or printer. My common objective is a common, negotiated common, rise to use also is a common. Then you should combine together, it is one contract. I hope it's clear. One lease contract, not multiple lease contract. Hopefully understood. Yes or no? I am given contract to another vendor to provide computer. I hope you are getting it. To provide one printer, to provide AC, portable AC. Now, should I combine together? No. AC is a different objective. Yes or no? I should not come. I hope it's clear now. Clear not? Yes, sir. So the commencement is given here. Here it has to be removed. Lease this can be removed here. So it is given. Okay. Friends, so far portfolio portfolio application. This is based on large number of lease or similar assets. Entity use a portfolio approach if it is necessary, except that there will not be any material difference on the financial statement by applying portfolio approach. This is two shares portfolio. Then two lease accounting treatment miscellaneous point. Don't take that into mind and much confusion with that. Is it clear? Now, friends, what we discussed in the last 1.5 hours, tell me now. What is the difference between existing standard and this standard? With the contract is become a lease contract and not lease contract. Yes or no? Adila right to use na identified assets na substantive rights to substitute abdina not else. Yes or no? அடுத்தது அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தோம், அதுக்கு எக்செப்ஷனல் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ப்ரொடக்டிவிட்டி ரைட்ஸ் கொடுத்திருந்தால் ரைட்ஸ் டு யூஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குதா இல்ல சப்ளையர் போயிடுச்சாங்கறத பார்த்தோம். நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. அடுத்தது எப்ப செப்பரேஷன் பண்ணணும், செப்பரேஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு லீஸ் கான்ட்ராக்ட் வரலாம், ஒரு லீஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்னு நான் லீஸ் கான்ட்ராக்ட் வரலாம். ரெண்டு லீஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்ததுன்னா நம்ம AS 115 படிச்ச மாதிரி ரெண்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணி கொடுங்க. 116ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஒரு லீஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்னு நான் லீஸ் கான்ட்ராக்ட் வந்துருச்சுன்னா லீஸ் கான்ட்ராக்ட் 116ல நான் லீஸ் கான்ட்ராக்ட் 115ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு சில டைம்ல you have to combine together. When to combine together? All the condition or any one? Any one condition satisfied should combine together. ORC, common objective, common rights, common consideration. Yes or no? Either yes or no? Yes, sir. Now, last point also you can discuss it. Yeah, this point alone we'll discuss. Then we'll go to certain examples in our material or IC material. I hope this standard almost is same only with respect to questions. Commencement of lease term. சரி, இப்ப லீஸ் கான்ட்ராக்ட் இல்லையா பார்த்தாச்சு. வந்தா கம்பைண்டா கொண்டு போகணுமா தனித்தனியா கொண்டு போகணுமான்னு பார்த்தாச்சு. எப்ப கம்பைன் பண்ணணும், எப்ப தனித்தனியா கொண்டு போகணும், தனித்தனியா கொண்டு போனா இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள மட்டும் வருமா வேற ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள போகுமா,
இதெல்லாம் பார்த்தாச்சா எப்ப சார் லீஸ் டேர்ம் கமெண்ட்ஸ் அடுத்த yes or no Kana I went to see one building on 1422 agreement is made. I said that I will occupy the building on 1522 available for use. I am doing all this interior work பண்ணமுல்ல 1722 I'm going to use. Please understand, this is date of agreement. This is date of available. Yes or no? This is date of use. Yes or no? I hope understood. Tell me which date should be considered. Commencement date. And the date. Moon and the date. Date of available only should be considered. Of course, you know generally also. Owners will ask me to pay the rent for this or no? They will ask, sir. Definitely they will ask. Rent போனாலே டீ கொடுத்து நீ இதே பண்ணு பண்ணாம போ ஆபீஸ் நடக்காம போ yes sir. we need rent. Yes or no? Yes sir. So the lease term begins on the commencement date of lease, the date on which lessor makes an underlying assets available for use by the lessee. நீ யூஸ் பண்ற இல்லைங்கிறதுல எனக்கு மேல கிடையாது. கீ கொடுத்துட்டேன்ல, நீ யூஸ் பண்ணி கூட்டி வச்சிடாதான் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. நான் இதை உன் கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ற வரைக்கும் கமென்ஸ்மெண்ட் கிடையாது. Once I hand over the key with you, irrespective whether you are using it or you are doing interior work or you are not doing anything, please. Yes or no? Lessee will recognize ROU assets. Rights to use. Yes or no? அடுத்தது create lease. Create Yes sir. the lease commencement date may be before the date mentioned in the lease agreement in the following cases. Agreement la sonna date முன்னாடி கூட என்ன ஆகும்? Lease term start ஆகும். The leased space is modified by the lessee prior to the commencement of operation. If the lessee takes the possession of underlying assets before it begins operation. Bank agreement அப்புறம் தான் போடுவாங்க, பட் அதோட வேலை முன்னாடி ஆரம்பிச்சு. Building கட்டும்போது நீங்க நமக்கு வேணும்னு சொல்லி Locker, all those things. Mostly bank is under at the time of construction itself they will go and they will say what is the specification. In this place I need one cabin, they will do it. At those safety room and the steel இதெல்லாம் they will லாக்கர் வால் திக்னஸ் குள்ள இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் they will be specific it. So that அதெல்லாம் இருக்குன்னா அந்த டேட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மத்ததெல்லாம் available to use. I hope you clear now. Okay, break or realization? Breaks. Okay, 10 minutes break. We'll meet again at 8:15. We'll continue with certain problem in this. தெரியலன்னா வந்திருக்காங்கன்னு. Hopefully it would have been open. I don't know. We'll check it out. Otherwise I will come down. Yeah. ஓபன் ஆகலாம் ஓபன் பண்ணிட்டேன். வந்திருப்பாங்க இல்லைன்னா வர பேக்ல இருக்கு.
Oh my God. இந்த வெங்கட்பிரபு அண்ணனுக்கு எங்க பாரு.
Enter the English. Assume that additional products are contracted for a price that reflects the standalone certificate. And then do it contract or binding. Increasing contract. Contract prices. That is due to standard. That is due to standard. That contract price is different from the unit price. Contract price is 1,20,000. Because one day we for 950 contract price of the problem. 1,20,000 contract price increase. கோகுல் சொன்னாரா நீ சொன்னியா? We'll continue. We will do some illustration
either from our material or from that material, either way is okay. Because thank you. Most of the questions will be same with respect to this standard, except a few changes. So what I will do, I will take from IC Excel so that you will feel that IC also is completed. Okay. So now we will go to that. In the chart line, you can go through it later on. I think I wrongly told 137. This is 146. Illustration 1. This illustration 1 is our problem also. I think so. Yes or no? So that you can say the time on copying. Okay. அதனால நம்ம ஆன்சர் வந்து காப்பி பண்ண டைம் மீதி பண்ணலாம் ரெகுலரா எழுதி வச்சிடலாம் இப்போ அதை மீதி பண்ணா எனி யூ நோ தி கான்செப்ட் ரைட் ஓகே நோ வேணாடா இதை முடிச்சலாம் ஒரே இதை முடிச்சலாம் டைம் இல்லை scenario A lessee enters into a lease with 9 months non-cancelable term with an option to extend the lease for 4 months. 9 plus 4. 9 months is become obligation. This is become option. Yes or no? The lease does not have purchase option. Of course, that I have to discuss with you. I will be discussing in the lease term. Next topic. What is my purchase term? Okay. நம்ம கொடுக்கும்போதே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறங்கிற அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதை ரீபர்ச்சேஸ் நேற்று பார்த்தோம்லவா அந்த மாதிரி. At the lease commencement date, the lessee is reasonably certain to exercise the extension option because the monthly lease payment during the extension period are significantly below the market rate. அப்ப அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ற ஆப்ஷன் கிடையாது பட் அவன் இதை ஒண்ணு பண்ண போறான். Whether the lessee can take short-term exemption. Okay. That is yet to discuss, my dear friends. Okay, that yet to discuss. There is a small concept called small value and short-term lease. அதுக்கு வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் போகணுங்கிற தேவை கிடையாது. நார்மலாவே ட்ரீட் பண்ணலாம். That concept is yet to discuss. We'll discuss it later on. Then we'll go back to that. Is it clear? Okay, now we'll continue with another examples in this because that yet to discuss. Small value and short-term lease yet to discuss. Otherwise, we'll discuss it here. As the lease is reasonably certain to extend the extension period. The lease term is greater than 12 months. Therefore, lease will not account as the lease as a short-term lease. There is a concept of short-term lease and small value lease. Enna lease ne? Short-term lease, small value lease. Short-term lease அப்படினா less than 12 months. எவ்வளவு வேணும்னா less than 12 months. Why it is missing in this also? Wait. நம்ம புக்ல இருக்கான்னு பாரு. Short-term lease, but are not given detail. I think so. Short-term lease and low value lease. Okay, low value lease. Then I will explain to you. Up to 12 months irundana short-term lease ah sollalam. Up to 12 months irundana sollalam. Low value item na uppa value based பண்ணி டிசைட் பண்ணுவோம். அதுக்கு இடையே we will see the example also. அந்த மாதிரி இருந்தனா நம்ம லீஸ் அக்கவுண்ட் போடாம நார்மல் அக்கவுண்ட்ஸ் லீஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் போடாம நார்மல் அக்கவுண்ட்ஸ் போடணும். இங்க ஆப்ஷன் டு டேக் 4 months அப்ப 9 months 12 months தாண்டி இருந்தா அப்ப லெக்சிகல் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாமா கொடுக்க முடியாது. Up to 12 months only that short term lease option can be given. I hope you understood now. If the lease period is up to 12 months
The lessee has an option to go with a simple accounts, not with complicated accounts which we are learning in the lease. Is it clear? That I anyhow will discuss. I hope we are clear on this. After the discussion, we'll come back to this. Yeah, here. Lessee can make an election for lease, for which underlying assets of low value சொன்னோமா? First என்ன சொன்னோம்? Short term lease. இங்கே பார்த்தால நம்ம மிஸ் ஆயிர போகுது. இருக்கா? 118 10th point அப்ப விட்டுருங்க, அங்க போகும்போது பார்த்துக்கலாம். இல்லக்கண்ணா அது டிஸ்கஷனுக்கு லிங்க் ஆகணும். இதுலயா 124 இதாண்டா பேஜ் நம்பர் 118 இருக்கு. Short term lease. Okay. Lease that are not compulsorily be accounted as lease. Lease are not compulsorily to be accounted as lease. Adha enna lease? Short term lease, low value lease. Low value lease. Okay. Leave it. We'll discuss later. ஏன்னா அந்த கண்டினியூஷன் வேற லிங்க் பண்ணிருப்போம், அது வேண்டாம். சோ இத லாஸ்ட் லெவல் பார்த்துக்கணும். நம்ம ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுல, we'll go through that. Illustration number identified assets. Illustration 2. Correct? Customer XYZ entered into 10 years contract with supplier ABC. Now he is a customer, he is a supplier. Correct? XYZ is a customer, he is a supplier. For use of rolling stock, specifically designed for customer XYZ. The rolling stock is designed to transport material used in the customer XYZ production process and is not suitable for use by other customer. The rolling stock is not explicitly specified in the contract, but supplier ABC owns only one rolling stock that is suitable for customer XYZ use. The rolling stock does not operate properly. The contract requires supplier ABC to repair or replace the rolling stock. Okay, whether there is an identified assets. Specification is there. Okay, identified assets. அவனுக்கு வழியில replace பண்ணோம். Okay, yes, the said rolling stock is identified assets. Though the rolling stock is not explicitly specified in the contract. அத ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு, explicitly, implicitly. Explicitly அப்படினா என்னது? இந்த நம்பர், இந்த சீரியல் நம்பர் இருக்கிற மெஷின் உனக்கு தரேன். அது வெளிய வந்து அப்படினு சொன்னா அது பேர் என்னது? Explicitly. Everybody clear? Okay, implicit na contract சொல்லிருப்பாங்க. Everybody. Now, it is implicitly specified because supplier ABC must be useful to the contract. இது implicit. Explicitly அப்படினா அந்த ப்ராடக்ட்டோட சீரியல் நம்பர், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Implicitly அப்படினா இந்த பொருள் அவன தவிர வேற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. அதான் implicitly அந்த கான்ட்ராக்ட். Yes or no? So these two keywords is the explicitly, implicitly. Explicitly na இந்த ஸ்பீக்கர், இந்த ஒயிட் கலர், இந்த சீரியல் நம்பர் உனக்கு. Implicitly in the contract, in the mari ulla speaker on. That is very implicit. I hope you are clear now. This question is related to identification of assets. What is it? Customer XYZ Limited entered into 10 years contract with supplier ABC for use of car. Okay, the specification of the car is specified in the contract. Enna brand, type, color, option. Enna explicitly, implicitly. Explicitly. I hope now you understood the two terminology called explicitly and implicitly. Yes, sir. Yes or no? Explicitly na exactly please understand. Explicit na அந்த number அந்த particular part சொல்றது. Again, implicitly தான் இது வரும். ஏன்னா என்ன கலர், என்ன எந்த ஷேப்ல இருக்குன்னு சொன்னா implicitly தானே. Explicitlyங்கறது சீரியல் நம்பர் நோட் பண்றது. வெரி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றது. அப்ப இந்த கார், இப்ப கார்ல லிசன், நான் வந்து மாருதி சுசுகி கார், ஓகே, செடான் டைப் கார் தரேன், ஒயிட் கலர் தரேன், என்ன ஆப்ஷன் தரேன், இந்த என்ஜின் உள்ள சீரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்பிளிசிட். இங்க என்ஜின் நம்பர் சொல்லலையா, அப்ப இது பேர் என்னது? Implicitly. Here the said contract is identified, cannot be identified insertion of the contract, implicitly specified at the time that will be made available to the customer. I hope now you understand what is explicit, implicit. Okay, என்ன ஏது எல்லாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா implicit, explicit அந்த பர்టిక్యులர் இதுவா எந்த பொருள் அப்படின்னு மிக்ஸ் பண்ணிட்டா அது பேர் explicit.
I hope we're clear. Substantive substitution rights. இதெல்லாம் நம்ம discuss பண்ணியாச்சு. We'll come to the question alone. An electronic data storage provider is supplier provides service to centralized data center that involves use of specified server number 10. Okay. The supplier maintain many identical server in a single accessible location and determined. உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சர்வர் கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு சர்வர் உங்களுக்கு யூஸ் பண்றேன் கரெக்டா அந்த மாதிரி நிறைய சர்வர் ரன் இருக்கு at inception of the contract that is permitted to and can easily suitable for another server without customer consent throughout the period of use. நீலாம் வந்து சர்வர் ஒன்று தேவை டாட்டா நான் எந்த சர்வர்லாம் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை yes or no without customer consent throughout the period of use. Further, supplier would benefit economically from substituting an alternative assets. Condition number 1 என்ன that? Practically ability. Yes, they have. அடுத்தது further supplier would benefit economically. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அப்ப என்ன? Lease or not lease? Because doing could also supplier to optimize the performance of network at only nominal cost. Nominal cost. In addition, the supplier has made it clear that it has negotiated the rights of substitution as an important right for arrangement. And the substitution right affected the pricing of the arrangement. Clear? Whether substitution rights are substantive and whether there is an identified assets. But answer two questions. Identified assets. Customer does not have right to use identified assets. ஆமாப்பா அவனுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாதுல்ல கஸ்டமர் இருக்கு நாட் சப்ளையர் இருக்கு at the inception of contract the supplier has the practical ability to substitute the server and will benefit economically. Thus there is no identified assets. உங்களோட அசெட்ஸ் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க show me your assets. No, yes or no, you can't identify your assets. Yeah. However, if the customer would not readily determine whether supplier has substantive rights, there is insufficient transparency into the supplier operation. The customer would presume the substitution right is not substantive. அப்போ வந்து ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் சிம்பிள் சர்வர் இருக்கா சர்வர்ல சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் substantive rights to substitute with supplier. In the substantive rights you have to think from the supplier matter, not from the customer matter. Yes or no? How is practical ability to change economic benefit? Both are there. He is having substantive rights to substitute. When customer is having a substantive right to substitute, then it is not a lease. And also you can't identify the assets because right to use the asset is not with you. Yes or no? எப்படி டைரக்ட் அதுல என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் சொல்லுங்க. ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் உடைய கண்டிஷன் டைரக்ட் யூஸ் when and how to use. அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் economic benefit substantially expect to come. Server not economic benefit he is going to get. Yes or no? So here there is no identified assets. Second answer தேவையே கிடையாது. அசம்ஷன்ல போட்டுருக்கோம். புரிஞ்சுதா? already started with me. Hopefully you are able to understand the substantive rights to substitute and identified assets. Scenario B. Assume the same fact as scenario A. Excel server number 10 is customized and the supplier does not have a practical ability to substitute. Customize பண்ணா அந்த சர்வர் நம்ம மாத்த முடியுமாங்கனா முடியாது. அடுத்தது supplier does not have a practical ability to substitute the customized assets throughout the period of use. Upon the condition is not satisfied. Our substantive right to substitute is not satisfied. If it is not satisfied, then it is lease. Additionally, it is unclear whether supplier would benefit economically. Obviously, I hope now you are able to understand. Okay. Identify physical distinct இருக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. Question number 5. I hope I am able to understand. Now, customer XO is a entered into 15 years contract with supplier ABC. He is a supplier, he is a customer. ஏன் இங்க customer supplier னா நம்ம இருக்கா இல்லையான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yes or no? Right to use
fiber within fiber optic cable between Mumbai to Pune. The contract ended for 5 cable, 25 fibers for use of customer XYZ. The 5 fibers are dedicated solely to the customer XYZ data for the duration of the contract term. Assume supplier ABC does not have a substantive rights. Obviously, cable and the cable கொடுத்தறேன்னா அவனுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண கொடுத்திருக்கேன். ஐபிக்குலாம் தனித்தனியா கொடுப்பாங்கப்பா ஸ்டாட்டிக் ஐபிக்கு. அப்ப கொடுக்கும்போது அந்த 5 கேபிள் தனியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? சப்ஸ்டாண்டிவ் ரைட்ஸ் இல்லைன்னு அவனே क्वेश्चन சொல்லிட்டானா? Yes, the set 5 fiber are identified assets because they are physically distinct and explicitly specified in the contract. So those 5 கேபிளுக்கு என்ன அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்றே 115 ல போக கூடாது 116 ல வரும். Yes or no? Everybody correct or okay. Customer XYZ Limited entered 10 years contract with supplier ABC. Right to transport என்னங்கனா right to transport not physically distinct. Physically தெரியாதா? Oil from India to Bangladesh through supplier ABC pipeline. Pipeline ல போகுது லாரில போகுது. The contract provides the customer XYZ Limited will have right to use 95% of pipeline capacity. 100% ல 95% உனக்கு தரேன் 5% வேற ஒருத்தனுக்கு தரேன். இத வெச்சு substantive economic benefit throughout the term of arrangement whether there is an identical assets. Yes, capacity portion is pipeline is identified assets while 95% of pipeline capacity not specific. See, physically அவனால பார்க்க முடியல. இந்த simple very case simple case இந்த பில்டிங் இருக்கா? இந்த பில்டிங் வாடகை இருக்கா? Okay, common area is not for rent. They will be charging rent for this and that one and yes or no? Now physical distance பண்ண முடியலனா now 95% இந்த second floor ல we are only அதுதான் identified assets. 5% இல்ல பரவாயில்லை substantially நமக்கு இருக்குல்ல 5% தான் ரெண்டுக்கு வெட்டுறாங்க. No substantive economic benefit. Yes or no? அப்ப there is no identified assets. Now there is an identified assets. Hopefully you are clear. Clear not clear? Yeah. Okay. Substantially all the capacity. பக்கா புரிஞ்சுதா இல்லையாக்கனா? கரெக்ட்டா நம்ம கான்செப்ட் எடுத்து ப்ராப்ளம் எடுத்து are you clear? So 105 106 financial instrument you should be thorough with that whatever we did that is more than enough. Clear? No. Assume the same fact and scenario except the customer XYZ has a right to use 65% of pipeline. Not substantive. Yes or no? Maybe 90% மேல இருக்குது எடுத்துக்கலாமா? Okay. No, the capacity portion in the pipeline is not 95 classes. அது எவ்வளவுங்கிறது எங்கேயுமே சொல்லல. நீங்க ஒரு 90% வெச்சுக்கோ. Assumption. No one is mentioned in the standard. Rights. அடுத்து என்ன கணக்கு பார்த்தா? Rights to control. Rights to use of portion of the term of the contract. ABC Limited entered the contract with XYZ Limited with a grant ABC Limited exclusive rights to use of specific grain storage facility over 5 years period in the month of May and June. During this month, ABC Limited has a right to decide whether crops are placed on storage and when to remove them. யார்கிட்ட ரைட்ஸ் இருக்கு? XYZ Limited provide loading unloading services for the warehouse activity during the other 10 months each year. XYZ Limited has the right to determine how warehouse will be used. I hope you understand the question. Which party has the rights to control? Or ABC. See the question again and understand. ABC Limited enter into a contract with XYZ Limited. Yes or no? Which grant அப்படினா யாரு? XYZ இல்ல ABC? Which grant? ABC Limited exclusive rights. இந்த இது கொடுத்தறால இந்த லிமிட் இல்ல, இந்த கான்ட்ராக்ட் மீன் பண்றாங்க. சரியா? Contract grants ABC Limited exclusive rights to use the specific grain storage facility. And the storage facility exclusive use பண்ற ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க. நான் கொண்டாங்க எங்கவே ஒண்ணு இருக்கிற இடத்துல வைக்கணும்னா பிரச்சனை கிடையாது. அவன் என்ன சொல்றான்? எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்பேஸ் கொடுத்தானப்பா. நம்ம ஸ்டாப் நம்பர் கொடுத்தானா இல்லையாப்பா?
அப்பனா ஏபிசி லிமிடெட் என்ன பாரு அசெட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ லீஸ் அடுத்தது over a period of 5 years in a monthly. Upon the above case, ABC Limited has a right to control the use of identified assets during the period of use because they have power to determine how the warehouse will be used during the contractual defined period. Yes or no? Yes or no? This analysis should focus on right and economic use of warehouse for specific usage period, May and June. During the period use, ABC Limited has right to determine how the crops to place in the storage. And the storage எப்படி நான் crop வந்து place பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் அதோட full rights என்கிட்ட தான் இருக்குது. At the timing of placing and removing from storage, எப்ப வைக்கணும் எப்ப remove பண்ணோம் அந்த rights என்கிட்ட தான் இருக்குது. The rights are more significant to the economic use of the loading and unloading performed by XYZ Limited. ஆமா XYZ Limited என்ன பண்றாங்கன்னா loading and unloading தான் தரான். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் அதிகமான rights இருக்குது. Everybody go through once, you will understand. Now, company M1O enters into 15 years contract with power company PQR to purchase all the electricity produced by new solar farm. PQR owns a solar farm and will receive tax credit related to the construction and ownership of the solar farm, and M1O will receive renewable energy credit that accrue from the use of solar farm. Who has the right to substantial benefit from the solar farm? ரெண்டு பேர் இருக்கா M1O இருக்கா அடுத்தது யார் இருக்கா PQR இருக்கா M1O யாரு ஓனரா யாரு சோலாரோட ஓனர் தானே இவன் தானே சப்ளையரு M1O entered into a contract with power company. ஓ இவன் தான் சப்ளையரா ஓகே he is supplier he is customer ஃபர்ஸ்ட் அத புரிஞ்சுக்கங்க எப்பவுமே ஓகே கஸ்டமர் யாரு சப்ளையர் யாரு இப்போ இவனுடைய அசெட்டா இவனுடைய அசெட்டாங்கறத क्वेश्चन கரெக்ட் தானே ஓகே PQR owns the solar farm and will receive tax credit related to the construction and ownership of the solar farm. யாருக்கு tax credit போகுது and M1O will receive renewable energy credit that accrue from use of அப்ப who is actually using it? Legal owner may be PQR, but who is using it? So to whom it is identified as? Who is having substantial benefit? Company M1O has a right to obtain substantially all the economic benefit from the use of the assets. அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல இது கேட்கவே தேவை அது யாருக்கு இருக்குதானே கேட்டிருக்காங்க if you are able to answer that is okay. Somebody X enters into a contract with the rights to direct இருக்கா இல்லையாங்கிறது எதுக்குன்னா rights to direct supplier Y to use vehicle for a period of 5 years. எவ்வளவு நாளைக்கு யூஸ் பண்றாங்க the vehicle is identified in the contract. ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்களாப்பா பண்ணிட்டாங்க supplier Y இங்க யாருக்குன்னா supplier யாருக்குன்னா கஸ்டமர் Y is supplier X is a customer. Yes or no? Supplier Y cannot substitute another vehicle unless specified vehicle is not operational. Cover under exception. Yes, sir. Did we discuss that? Yes, sir. Breakdown. No problem. Appa he is having substantive rights to. No. No. Yes or no? Customer X operates the vehicle. Drivers drives the vehicle. Or direct others to operate the vehicle. பண்ணல சொன்னேன்ல அவனுக்கு எனக்கு ஓட்ட தெரியலனா அவனதான் கூப்பிடணும் கார் இருக்குது ஓட்ட தெரியலனா பண்றது டிரைவர் வச்சுக்கலாம் அதனால வந்து ரெண்டு இன்டர்ரிலேட்டடா கஸ்டமர் X decide how to use the vehicle with the contractual limitation 100 ஸ்பீடுக்கு மேல போக கூடாதுன்னு போட்டுருக்கான் கல்லு மேல ஏற கூடாதுன்னு போட்டுருக்கான் அந்த கண்டிஷன் பக்கம் நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் எங்க வேணாலும் போகலாம் சென்னை போகலாம் பாம்பே போகலாம் எங்க வேணாலும் போகலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் throughout the period of use product இதுக்கு பேரு productivity rights னு நான் சொல்றேன் customer X decide whether the vehicle goes as well as when or whether is used or it is used for productivity rights. Customer X can also change this decision throughout the period of use. இப்ப பார்க்கலாம் வேணாம்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் supplier Y prohibits certain usage of vehicle, example moving to அங்க நம்ம போறோம் அப்புறம் வரணும் நம்ம productivity rights
Yes or no? And modification to the vehicle. சொந்த கார் மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க? மேல 4 பம்பர் வைக்கிறேன், கீழே 2 பெயிண்ட் அடிக்கிறேன், அந்த இதை கழட்டி விட்டு தர சவுண்ட் எல்லாம் திருப்பி போகணும். Yes or no? As interest of the assets. Customer, whether customer X has the right to direct the use of the vehicle throughout the period of lease. Obviously, மேல இருக்கிறது எல்லாமே exceptional, protectivity rates exceptionally வருது. Yes or no? Yes, customer has the right to use. இது தெரிஞ்ச போதும் மற்றதெல்லாம் நம்ம தியரியில கவர் பண்ணா I don't think that I have to discuss. Tell me, வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு? Like I am just discussing key point. Once I discuss the case studies, are you able to answer? If I am able to answer, understanding or not? Yes or no? Answer you go through it from the material. No problem with that. Entity A contract with supplier X. Supplier customer A. Correct தானே? Manufacture part in a facility. Can a contract means? Lease is a contract of part of that. Entity A designed the facility. Entity A designed the facility and provided specification. Supplier H owns the facility and land. That is work contract சொல்லுவாங்க outsourcing. Yes or no? Entity A specifies how many parts it needs and when it needs part of available. Work contract எடுத்து பல கோடி சம்பாதிச்சு நான் பார்த்தேன். LNT க்கு சென்னையில when I went for articles in first year, he used to use Hero Honda Splendor vehicle. Second year audit, Tata Sumo or Scorpio Saturn vehicle. Okay, third year articles. Okay, I think at the time SCV vehicle. When I visited recently him, he is having audit everything. He is just a work contract to LNT. ஒரே ஒரு மெஷினை காட்டுக்குள்ள போட்டு சும்மா ஆரம்பிச்சாரு. வெரி எக்கச்சக்க லெவல்ல போயிட்டு இருக்காரு. சோ அப்ப அந்த ஒர்க் ஆர்டர் எடுத்து நிறைய because LNT will give the specification. இந்த மாதிரி அங்க வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த LNT கம்பெனி ஒட்டி இருக்க நிறைய கம்பெனிஸ் இப்படிதான் சென்னையில் ஏகப்பட்ட சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ். அப்ப அந்த லெவல்ல அந்த மாடல்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அந்த ஸ்டீல் எல்லாம் கட் பண்ணி கரெக்டா கொடுக்கும். அப்ப எங்க அப்பா எல்லாம் ஃபிளாப்பி டிஸ்க் வச்சு போடுவாங்க. இப்ப எல்லாம் பென்ட்ரைவ் எல்லாமே ஹை டெக்னாலஜி போயிடுச்சு. ஃபிளாப்பி டிஸ்க்ல அந்த மாடலை காப்பி பண்ணி அந்த மெஷின்ல போட்டுட்டாங்கன்னா எப்படி போட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த கட் பண்ணி வெளியில அனுப்பிச்சோம். அப்ப எல்லாமே அவங்க தான் ரிசீவ் பண்றாங்க. Supplier X operates the machinery and make all operating decisions including how and when the parts are to be produced. As long it meets the contractual requirement to deliver the specified number on the specified date. Assuming supplier X cannot substitute any facility, hence is identified assets. Whether the party has a right to control use of the identified assets. Which party? Not whether. அதாவது இது ஐடென்டிஃபைட் அசெட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எஸ் ஆர் நோ. பட் யாருக்கு ரைட்ஸ் டு யூஸ் இருக்கு, ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல். ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல்னா ஹவு டு யூஸ், வென் டு யூஸ். ஹெச்சுக்கு தானே இருக்கா, ஏக்கு இருக்கு? ஹெச்சுக்கு தானே இருக்கு. நம்ம அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு. அப்ப யாருக்கிட்ட இருக்கு கண்ட்ரோல்? அப்ப ஹெச்சுக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தா லீஸா நாட் லீஸா? ரைட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இருந்தா தானே லீஸ். எஸ் ஆர் நோ? A does not directly most significant use. 115. Substantially rights with the supplier only. Substantial right to the transfer to the customer, then it is a lease. Yes or no? அது வந்து substantive right to substitute is required. Divya again immediately got a confusion. What is this? இப்பதான் இந்த இப்படி சொன்னாரு, இப்ப மாத்துறாரு. Okay, கரெக்டா Divya? That is different, this is different. It's okay clear. Okay. Entity L enters into a 5 years contract with company A ship owner for the use of identified ship. Entity L decide whether இது அங்க பார்த்துட்டு அது நான் cargo to be transported. I hope no need to discuss this. இதெல்லாம் ஒரே இதா கொடுத்திருக்காங்க. But I hope you are converted to different flow chart. Yes or no? இன்ஸ்டிடியூட்ல நிறைய ஃப்ளோ சார்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்ல, நல்ல விஷயம். சரி,
Identification and separating of lease component of a contract. When to separate, when not to separate. It we discussed that. Problem lessee enters a lease of an asserter and related accessories. And lift சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் மாத்துவாங்கலப்பா அந்த மாதிரி. Yes or no? Example, இது எங்க அட்டாச் பண்ணுவாங்க, அட்டாச் பண்ண மாட்டாங்க. The escalator attach பண்ணுவாங்கல்ல. That used for mining purposes. This the lessee is a local mining company that intend to use certain at a copper mine. எங்க யூஸ் பண்றாங்க? How many lease and non-lease component are there? Related accessories. Okay, these are the item. I'm not telling that these two different leases. Okay, but either one na kollano renda kondu. Yeah. Dependent. How very clear? Scenario A is same. Assume same fact as scenario A. Except the contract also convey the rights to use additional loading trucks. The loading truck would be deployed by the lessee for other use also. Two lease. I hope it's clear. It has two lease components. Okay. Friends, whatever I discussed with the help of that discussion, are able to answer to all these questions. This is separating lease component from non-lease component. See, whatever I discussed the previous one we are not segregated. We combine together. Combine. Another we segregated. But both are lease component. I told you now. Now, one will be lease component, another will be non-lease component. Entity L rents an office building. Underlining assets enna L yarpa supplier. Yes or no? Entity L rents an office building. Okay. His customer is supplier. Correct? 10 years. The rental contract stipulate that the office is fully furnished. Super. And as newly installed. Tailored on HVAC system. That I don't know. Maybe some technical IT, some other technical system. It also requires landlord M to perform all common area maintenance during the term of agreement. Entity L make single monthly rental payment and does not pay maintenance separately. The office building useful life is 40 years and the HVAC system and office furniture each has 15 years. What are the units account in the lease? Lease one office building rent. Office building rent. Okay. Maintenance. Lease. Lease. Maintenance is not lease. Yes, sir. 3 components in the arrangement. One is building and assets, office building and HVAC system. Okay. This is two. Okay. Office furniture on the 2 are the maintenance and agreement. அப்ப 3 component தான் சொல்றேன் 3 lease எல்லாம் சொல்றேன் yes sir 3 PO அந்த மாதிரி yes sir no office building and HVAC system are one lease component because they cannot function independently each other yes sir so maybe related to that நினைக்கிறேன் okay now the HVAC system was designed and trained specifically to be integrated into the office building and cannot be removed another building without incurring substantial cost. Okay, that may be lift. Shall we assume as lift also at least?
Yeah, this lift can be used here only. You can't take it to another building just like that, taking a speakers or computer. Yes or no? This building or the lease component because they are identified assets for which entity directly use. மூணு காம்பனன்ட் சொன்னமாக்கனா ஒன்னு பில்டிங்கும் HAV சிஸ்டமும் ரெண்டு ஆபீஸ் ஃபர்னிச்சர் மூணு மெயின்டெனன்ஸ் இது வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் லீஸ்னு சொல்லியாச்சு ஆபீஸ் ஃபர்னிச்சர் லீஸ் இல்லையா yes it also lease component because it is a group distinct assets from which entity L use. What is distinct assets? Don't ask me. We discussed it very detailedly under the 115. Okay. Maintenance kana? No. It is not lease. Tell me identified assets over there. Identified assets. Maintenance la identified assets in there. If it wants to lease contract na identified assets will be there la நிறைய பேர் மைண்ட்ல ஓடி மெயின்டெனன்ஸ் லீஸ் தான அதென்ன லீஸ் இல்ல அப்படி மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கேன் தெரியும் எஸ்ஸா நோ ஐடென்டிஃபைட் அசெட்ஸ் கிடையாதுல்ல so obviously it is not lease. You agree with me or not? So since maintenance agreement is non lease component because it's a contract for service and not for use of specified assets, so literally speaking no identified assets everybody. So three component is there, two component is classified under 116, one component will be classified under 115. Hopefully you are clear on this. Option exemption using practical experiment not to separate non-lease. நான் சொன்னேன்ல Yes, sir. சொன்னமா சொல்லிருக்கேனா lessee to make accounting policy election by class of underlying assets to account for each separate component of contract and any associated non-lease component as single. It is important to note such practical experiment is not permissible for lessor. The option is given only for lessor. The option correct. Market is very important. Yes or no? No. Making election review, all these things is okay. We will see the question so that we will understand. Lessee enters into 5 years of lease of equipment, underlying assets. Rent is 10,000. Contract contains fixed annual payment 8,000. 1,500 maintenance. This is called standalone selling price. And 500 for administrative task. Correct apa? Apa 8,000, 1,500, 500. How the consideration would be allocated? இப்ப இத வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுமா வேண்டாமாக்கனா டோட்டலே 10,000 தான் வருது அதுவும் இல்லாம எஸ் ஆர் நோ சரி அது ஓகே இத நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காமிக்கலாமா வேண்டாமா என்னென்ன கொடுக்குறாங்க எக்யூப்மெண்ட் அப்புறம் ரெண்ட் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் இதுல ரெண்டு காம்பனன்ட் மூணு காம்பனன்ட் சொல்லலாம் ரெண்டு வந்து லீஸ் காம்பனன்ட் ஒன்னு வந்து நான் லீஸ் காம்பனன்ட்டா equipment is lease component. Rent also will be lease component. Identified asset is a physical place. அந்த இடத்துக்கு வாடகை கொடுக்கலாம்லக்கண்ணா அது ஐடென்டிஃபைட் அசெட் தானே அப்ப அதுவும் லீஸ் காம்பனன்ட் தானே இன்னொன்னு என்னது 500 மெயின்டெனன்ஸ் நாட் லீஸ் காம்பனன்ட்டா எஸ் ஆர் நோ அப்படி சொல்லலாம் 8,000 for rent and sorry I think I wrongly understood. We wrongly discussed 8,000 only for rent, 1,500 for maintenance and 500 for அப்ப ரெண்டு தான் இருக்கு one is lease another is non lease. Okay, இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணாம இருக்கலாம் yes or no. It contains two component, one is lease component, another is non lease component. The amount paid for administrative tasks does not transfer goods or service of the lease. Assuming the lessee does not elect to use practical experiment as per paragraph number 15, both of this, the lessee and lessor account for lease equipment and maintenance components separately. Option எடுத்துக்கலனா கரெக்ட்டா தானே ஆப்ஷன் எடுத்துட்டானா ஆப்ஷன் எடுத்தா என்ன பண்ணுவான் அது கொடுக்கல ஒரே கான்ட்ராக்டா புக் பண்ணிடுவோம் எஸ்ஆர் நான் செப்பரேட் கான்ட்ராக்டா போட மாட்டாங்க செப்பரேட் லீஸா போட மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே இதுவா போட்டுருவாங்க are you clear on this? Assuming fact pattern in scenario A
except that in addition to the contract requires the lessee to pay restoration of equipment to its original condition, how conservation would be allocated? Very good. Assume the fact pattern as in scenario A, except that addition the contract requires the lessee to pay restoration cost. So this I have to discuss actually. What to do with the restoration cost I have to discuss, so we can leave it now. We can refer it later on. We'll be adding with underlining essence. We'll be adding with underlining essence. So now don't want to discuss that. Can I do allocation? In a part allocating contract. A lessee enters into a lease of an equipment. Contracts to be let. Seller will perform maintenance of leased equipment and receive consideration for maintenance service. No problem. The contract includes the following fixed price for the lease and non-lease component. Lease is 80,000, maintenance is 10,000. This is lease component, this is non-lease component. Assuming standalone selling price cannot readily absorbed. Absorbed. So the lessee makes estimate maximum use of observable information. And the word, many words which are dropping from one of them. Yes or no? Are the lease and non-lease component as follows. Lease 85,000, maintenance 15,000, total is 1 lakh. In the given scenario, assuming lessee has not opted for practical expedient. அப்படினா ஒரே லீஸா எடுத்துக்கிறதுக்கு அவன் ஆஃப் பண்ணல. பண்ணாம இருக்காங்க. இந்த லெஸ்ஸின் கொடுத்திருக்காங்க, லெஸ்ஸார் வருமா? லெஸ்ஸின் கொடுத்திருக்கவே லெஸ்ஸார் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? Lessor cannot avail this option. Did we discuss that? Lessee only can avail this option. Whether can I treat it as a single contract or multiple contract, lessee can treat, but lessor cannot. Yes or no? Sir. How will this lease? Sorry, how will the lessee allocate the consideration to lease on lease non-lease component? எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்க? இது ஒண்ணுமே கிடையாது, ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ். So 90,000 divided by 1 lakh into 85,000. புரியுதா? அவன் சப்போஸ் அந்த ஆப்ஷன் எடுத்திருந்தானா ஒரே கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டு 90,000 போட்டுப்பான். லெஸ்ஸார் எடுத்திருந்தானா லெஸ்ஸார் எடுக்க முடியுமா? Can't avail this option. Yes or no? Yes or no கண்ணா? Determination and allocating of consideration in the contract. Contract combination or combination, did we discuss that? Okay. Two or more contract entered at near or same time. This is we discuss we will be combining together. Yes or no? Yes, sir. Portfolio acquisition is over. This is the problem combination, but we have 115. I hope we are clear. Till this moment we have discussed. So we have covered 30 pages of ICI material. 30 pages of ICI material out of 146 pages. So any doubt till this extent? Shall I move forward? So even if we go to this, see, all the problems will be. Last apartment, fourth, lease term, all these things. So you will be having around 25 problems. All those 25 problems will be covered over there, so that we can save the time. If you have 200 hours, 300 hours classes, then each and every problem you will discuss here and you will write it down. And 115, 116 is mostly on case studies basis. So ICI material will be helpful to us to save the time. Yes or no? Then எழுத ஆரம்பிச்சா ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் பண்ண முடியும். எவ்வளவு ப்ராப்ளம் எவ்வளவு கேஸ் we have discussed. Yes or no கண்ணா? அதனால I take it is liberty for the standards.
என்னன்னா lease term. Since you are not writing anything, you may be getting sleep also. Make sure that you are not going on sleeping mode even for 1 minute time, because very important, whatever I discussed today, without this, can you able to connect with me for tomorrow's session? What is lease, what not lease, what is substantive, all these things were discussed today. So இன்னைக்கு இதுலனா நாளைக்கு plus one more class extra அப்படினா that is going on. ஒண்ணும் புரியுது, இதுதான் பேஸ். ஏஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்லியே ஏஸ் 90 லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட். அங்கேயே will take 2 classes. அங்க we would started with lessor, lessee, finance lease, operating lease, what is accounts, sale and leaseback problem is solved. Yes or no? Here combination, when to treat as a single, when not to treat as a single, when to allocate, when not to allocate, the option is there for lessee or lessor, all those things are discussed. Yes or no? Yes, sir. Today third, right? Okay. Non-cancelable period covered by an option to extend, provided, sorry, period covered by an option to terminate. Lease term ஒன்னு படிச்சோமா? Lease term என்ன? படிக்கலனாலும் பரவாயில்லை. எவ்வளவு நாள் lease? What is the life term? ஒரு human being எவ்வளவு நாள்? Yes or no? Well, yesterday only I had gone through one social media message. He born in 1886. I'll forward that video if I have it. I think I have it. 1886. So what is now his age? 136. Varanasi. Okay. I was seriously surprised. Yoga or பண்ற அந்த வீடியோ மட்டும் I will forward to you. You see that, then you come to know the reality. When he went to Dubai, that airport authority, that person will be the stunned by looking his age. இன்னைக்கும் லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணல, யாருடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I think so. நடந்து போறதெல்லாம் இன்னைக்கு யோகா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சான்ஸே கிடையாது. அது ஸ்டில் அலைவ்னு நினைக்கிறேன். That I'm not sure. Okay, 1886. Okay, that is the he is the richest man in the world. Not in the terms of money. Yes, sir. In the terms of healthy life. Today being with a healthy life is the richest person. கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு கோடி கோடியா ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்து ஹாஸ்பிட்டலே படுத்திருக்கவே the richest. Health is a wealth. அதுதான் இன்னைக்கு health is become a biggest issue. Health is become a biggest issue. Okay, nobody is concentrating on health. Everybody is concentrating only on money. Yes or no? Okay, no time to do exercise, but they have time to go to shopping mall. Yes or no? So today's environmental, if you are not doing proper exercise, yoga or whatever the case, it is very difficult, because whatever you and we consume only poison, not healthy poison, maybe slow poison. Whatever the food which we eat, like vegetable, fruits, does it come without any chemical? No. So that's why our life is very, very. இப்ப நம்ம ஜெனரேஷன் மாதிரி எந்த ஜெனரேஷனும் மோசமான ஜெனரேஷன் இல்ல. புரியுதா? அடுத்த ஜெனரேஷன் பிரச்சனை இருக்காது. அடுத்த ஜெனரேஷன் பிரச்சனை இருக்கா, எல்லாம் சட்டி பானைக்கு மாறிடுவாங்க. ஈவன் அந்த மட்டு, அதான் சொல்றேன், அடுத்த ஜெனரேஷன் அப்சல்யூட் நோ ப்ராப்ளம். But the current generation only the problem. Previous generation also is so. புரியுதா நான் சொல்ல வரது? அடுத்த ஜெனரேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே மாறிட்டாங்க. இப்போ every family has been converted from refined oil to groundnut oil, which our grandfather followed in the earlier days. White sugar to brown sugar. Now if you ask brown sugar coffee, it will be extra in some places. Yes, sir. என்னடா இது? The Colgate only. Ditto example is Colgate. Colgate எப்படி ஆட் தெரியும்ல, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து country fruit மேல உப்பு போட்டு பல்லு வளைக்கிறீங்க. Do you have salt in your paste? What do you think about this? அப்படின்னு தான் இருக்கு. உப்பு வச்சுட்டு பல்லு வளைக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவன் விளம்பரம் பண்ணான். உப்பு என்ன விளம்பரம் பண்றான்?
Oh, நம்மளெல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஓகே, so all those things. ஓகே, வேற வினிங் ஸ்டிக் வந்து வெளியிலேயே கிடைக்குது, அதை விட்டுட்டு உங்க பேஸ்ல இருக்கா? டேய், எங்க ஊர்லயே இருக்குடா. அப்ப இந்த மாதிரி கேவிட்டி இஷ்யூ இவ்வளவு பெரிய டென்டிஸ்ட் இவ்வளவு டென்டிஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் பார்த்தோமா டுடே? So think where we are. என்னங்கண்ணா, டென்டிஸ்ட் இதுவே இல்ல, குப்பம் மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. Okay, so please understand that's the most important. I seriously stand even now. I don't know whether it's live or not. I think இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. I'll forward to you. So அப்ப அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா என்ன, we are not living a life at all then. Yes or no? So that's why we always go runs with the due date, this that nonsense. Okay, now சரி, ஓகே, நம்ம எதுக்கு இங்க போனோம், லீஸ் டேர்முக்கு ஆரம்பிச்சங்க போனோம். லீஸ் பீரியட் அப்படிங்கிறது நான் கேன் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம், அதுல யாரும் கேட்கவும் இல்லை, பட் அது இதை பேஸ் பண்ணி தான் போட்டோம். ஷார்ட் டேர்ம் லீஸ் பார்த்தோமா இல்லையா, 9+4, அதுல என்ன ஆப்ஷன் டு பி ஆடட்னு சொன்னோம்ல, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். I hope you are able to connect now. Okay, non-cancelable period plus period covered by optional to extend, period covered by option to terminate. Everything should be. People will be having doubt on this. Option to extend is okay. What is that option to terminate? I have given 12 months lease. After 6 months time, we can terminate. Now the lease period is 12 months or 6 months? 12 months. Is it clear? So that's what period covered by option to terminate. Hopefully now you are clear. Otherwise, you will have confusion what both is there. Clear? Only lessee has the right to terminate the lease. The rights is considered to be an option to terminate. The lease is available to lessee. If only lessee has the right to terminate, usually lessee only will have a right to terminate. Na? Yes sir, most of the cases. Yes or no? So available to lessee one. No. Entity ABC enter into a lease for equipment that include, I think we have discussed already. இல்லையா? சரி, ஓகே. எவ்வளவு நாள் தானா? 6 years தான். நான் கேன்சலபிள் எவ்வளவு நாள்? 6 years. And 2 years as fixed price renewal option. ஆட் பண்ணுமா? 2 years fixed renewal option ஆட் பண்ணுமா வேண்டாமா? அடுத்தது, further lease payment that are intended to approximate market rates at lease inception. There is no problem. There is no termination penalty or other factors including the ABCD limited. Whatever may be. எவ்வளவு நாள் தான் எடுத்துக்கணும்? 8 years எடுத்துக்கணுமா? 6 years. The renewal period of 2 years is not taken into consideration since it is not mentioned that entity ABC is not reasonably certain to exercise. Okay, இது வந்து depends on the option. இங்க வந்து 6 எடுத்துக்கலாம், 8 எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்றதை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணிங்க. ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்றதை பத்தி சொல்லல அப்படின்னா you can assume that they are not going to exercise the option, hence it is 6 years. I hope you are clear now. என்னதுன்னா renewal period of 2 years is not taken into consideration போடுறாங்க. ஆனா ATC is not reasonably certain to exercise the option. Reasonably certain to exercise. Question இல்லையா? ATC is reasonably not including that there are no factors indicating that entity ABC is reasonably certain to exercise the renewal option. Not indicating that entity certain to exercise the renewal. அப்ப no factors is showing it. நீங்க கிளாஸுக்கு வருவீங்கங்கிறதுக்கு ஃபேக்டர் இல்ல அப்படி. That is again become negative. termination penalty இருந்தாதானே அவங்க இதை எக்ஸைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட் இல்லைனாலும் எக்ஸைஸ் பண்ண போகலாம்ல, ஆப்ஷன் தானே அது. சரி, டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி பண்ணுவான்னு சொல்லலாமா? வெளியில போனா காசு கட்டினா அதுக்கு விட பார்க்கலாம் கூட ஒரு இது வரும். டெர்மினேஷன் பெனிஃபிட்ல ஈஸியா வெளில போகலாம்ல, பெனால்டி பண்ணல இல்லைன்னா வெளில ஈஸியா போகலாம்ல. எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. Exercise the limited enter into lease for a building that includes non-cancelable term 8 years and 2 years market priced renewal option
before it takes possession of the building. அது என்ன market based renewal option னா அந்த டைம்ல மார்க்கெட்ல எனக்கு இருந்தா நான் ரெனியூல் பண்ணிக்கலாம் இல்ல. Yes or no? Risk based, market based, everything will be there. Entity XYZ Limited pays free leasehold improvement. The leasehold improvement are expected to have significant value at end of 8 years, and the value can only be realized through continued occupancy of leased property. What is the lease term? 10 years. எவ்வளவு நாள் கண்ணா? 10 years. 10 years. Plus the 2 years. At the lease commencement, entity XYZ determines that reasonably certain to exercise the renewal option because it would suffer a significant economic penalty if it is abandoned in the leasehold improvement at the end of initial non-cancelable period of 8 years. 8 years la பண்ணனா இந்த இஷ்யூ வந்து சொல்ற 8 years னு சொல்லல. சொல்ற புரியுதுங்களா? Yes or no? Thus at the lease commencement, entity XYZ Limited conclude the lease term is 10 years. மேல சொன்ன 8 years இதுல பண்ணனா அந்த பிரச்சனை வரணும் தான் சொல்றேன். 8 years னா சொல்றது. அப்ப டோட்டலா 10 வருஷம் எடுத்துக்கணும். I hope you are clear now. Lease term is concept is clear. How to identify the lease term is clear or not clear? Now, lease contract for non-consecutive period. Non-consecutive period. Now we'll understand this. This is seen in the retail industry when retailer enter into a contract with a shopping center to lease the same retail space for certain non-consecutive month of the year. Non-consecutive period. Occasionally Yes or no? Consecutive period, no? Of course you know that. Yes or no? Thus, this is seen in the retail industry when the retailer enter into a contract with a shopping center to lease the same retail space for certain non-consecutive month or year. Month of the years. Entity PQR enters a lease for identified retail space in shopping center. Upon identification of asset is satisfied. Correct? The retail space will be available to entity PQR for only October, November, December. During a non-cancelable term of 7 years. 7 years இருப்பேன். இப்ப இது வந்து நீங்க பார்க்கலாம் வேணா. Example, you can take Diwali timeல. Yes or no? Launching time எதற்கு Apple product launch பண்ணானா usually they will be launching in September month. Okay, Apple product, every Apple product will be launched in the month of September. அப்ப அந்த 3 மாசத்துக்கு நான் சேல்ஸ் ப்ரோமோட் பண்ணனும். அப்ப பெரிய பெரிய மால் சென்டர்ல வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணி என்னோட ஆட் வைக்கிறேன். Every year, because every year any new phone comes from Apple, that will be in the month of September. September தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. That is followed in the last 10 years. Okay, அப்ப அந்த 3 மாசம் ப்ரோமோட் பண்றதுக்காக வைக்கலாமா? சொல்லுப்பா. ஓகே, அடுத்த 7 வருஷத்துக்கு இந்த 3 மாசம் எனக்கு வேணும். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? நான் கன்செக்யூட்டிவ் பீரியட். ஓகே, இப்போ நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ரீட்டைல் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஈச், சாரி இங்கல தியரியில certain non-consecutive month of the year, not for all the month, only for portion of the period. The lessor agrees to provide same retail space for each of 7 years. What is the lease term? In the lease term order 7 into 12 are ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். 7 into 12 or 7 into 3 ஆ. Hopefully you are clear. மீடியோல மட்டும் ரெனாலும் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 மாசத்துக்கு மட்டும் நமக்கு ரைட்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல வரல. அதெல்லாம் சின்ன ஏரியா, குட்டி ஏரியா. இது ஸ்டூடண்ட்ஸ் யூசுவலா விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஏரியா. பட் இதுல என்ன क्वेश्चन கேட்கலாம்? சொல்றது புரியுதுங்களா? At the lease
commencement date. The lease term is 12 months, 3 months per year over the 7 annual period. The 21 months. Oh, 12 months, sorry, 21 months. The period over which entity PQR controls the rights to use of underlying assets. ROE underlying assets, rights to use of underlying assets. Yes or no? So hopefully you are okay with this. Any doubt on this? Pakka? A lease is no longer enforceable when the lessee and lessor each have right to terminate the lease without consent of other party, and there is only remote penalty. At the point. The bold பண்ணிருக்கணும் bold பண்ணாம இருக்காங்க. Next point. திவ்யா இதுக்கே பண்ண இப்படி 8 பேஜ் தான் வந்திருக்கும். Tired ஆ But whatever we discussed so far, are you clear on this? Tell me, my dear friends, are you clear? Not clear? Yes, sir. Everybody. So இன்னைக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சா நாளைக்கு accounts easy-ஆ போடலாம். Accounts is quite very easy. Of course, whenever you go for accounting in the books of lessor, it will be very, very easy for you. Before you come to tomorrow class, you have to go through IND AS, sorry, AS number 19. Because tomorrow I'm not going to wind up now. Okay, please wait. Tomorrow, before you come to morning class, you have to go through AS 19 because you have to compute present MLP, guaranteed, unguaranteed, residual value. SR risk and reward is transferred, not transferred. இதெல்லாம் தேவை. So நாளைக்கு செஷன் வந்து நியூவா படிக்கிறது கம்மியா இருக்கு. ஒரு சிலது நியூவா இருக்கும். அண்டர்லைனிங் அசெட்ஸ் ரைட்ஸ் டு யூஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணா அதோட லைபிலிட்டி எப்படிங்கிறது மட்டும் மேபி நியூவா இருக்கலாம். மத்ததெல்லாம் அங்க படிச்சதுதான். இன்னைக்கு whatever you are learning it might be completely new. Yes or no kana? But tomorrow whatever you are going to learn, the most of the things I will be taking from. Yes. Okay, so be very clear on that. We will complete this portion. Reassessment also, if possible, you can complete. Lease payment வந்து நாளைக்கு பார்த்துக்கோ. Lease payment முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அக்கவுண்ட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். Low value understanding. இங்க அக்கவுண்ட்ஸே தானா? Accounting. இங்க வந்ததுன்னா AS 19 அப்படியே கொண்டு வருவேன். I hope you're clear. Okay, now we'll discuss this portion. What is that portion? Page number 1, sir. Termination of option. அதாவது a lease is no longer enforceable when the lessee or lessor each have right to terminate. எனக்கு பிடிக்கலாம் terminate பண்ண, உனக்கு பிடிக்கலாம் terminate பண்ணிக்கலாம். அதனால enforceable rights எதுவும் கிடையாது. ஏன் terminate பண்ணி கேட்க கூடாது. அடுத்தது penalty என்னது? Either no penalty or 5 rupee 10 rupee penalty. Very minimum penalty. Okay. Without consent of other party. நான் மத்த பார்ட்டி கேட்கவே தேவையில்லை. மத்த பார்ட்டியை கேட்காமையே க்ளோஸ் பண்ணலாம். Or there is only remote penalty. Termination option is with both party. Lessee only, lessor only possible. Possible, not possible. Period covered over. Period covered after the termination option will not be included in the lease term, assuming that there is an insignificant penalty. Insignificant penalty. என்ன penalty? Insignificant penalty. அப்ப அந்த lease termல இதை include பண்ணுமா பண்ண மாட்டோமா? பண்ண மாட்டோம். Both parties இருக்கும்போது we will not include that. Clear? லெஸ்ஸிக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். பார்த்தோமா பார்க்கல. லெஸ்ஸாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னாலும் we will include it. If both parties have, then we won't include it. Yes or no? Clear? Not clear kana? Example. Suppose, go through that example. Yes, termination of lease with both, that is, any party can terminate. In this case, the lease term shall be 6 years.
Because after 6 years, either party can terminate the contract without the consent of the other party. And then the contract is not enforceable after 6 years. Only in case there is insignificant penalty for termination. Insignificant penalty for termination. அப்ப கான்ட்ராக்ட் பீரியட் எவ்வளவு நாள் இருக்கணும்? 10 years. Contract for 10 years, non-cancelable, lock-in period is 6 years. The termination option with both parties. Appa should not include it. Yes, sir. Any party can terminate. In this case, lease term shall be 6 years because after 6 years, either party can terminate the contract without consent of other party, and hence contract not enforceable after 6 years. Yes or no? Actually, this would have added. இல்ல இல்ல ஓகே தான் லீஸ் பார்ட்டி இதுல தான வருது. இது வேணா இங்க கொண்டு வந்திருக்கணும். கான்ட்ராக்ட் ஃபார் நான் கன்சிக்யூட்டிவ் பீரியட் எல்லாமே ஓகே சேம் தான். லீஸ் டேர்ம் பத்தி தான பேசுது. கனா பாயிண்ட் நம்பர் this talks about lease term. இதுல இத வந்து நீங்க ஹெட்டிங்கா வச்சுக்கலாம். The only lessee has a right to terminate the lease. The right is considered as an option to terminate. அடுத்த number 2 இங்க இருக்கு. ஏன் இல்ல? Lessor has the rights. Actually, I have to keep this as heading to make it better way. This is one heading. This is another heading. இதை இங்க கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு வந்துடலாம். This is third heading. This is fourth heading. Under the lease period. Lease period la 4 headings. I hope you clear now. Yes, sir. Okay. Reassessment. Continue or? So reassessment is there. Lease payment is there. Then account a low value, small value. Then all those accounts are there. Okay, we'll take it tomorrow. Tomorrow be here at 6:15 sharp. Okay, no change on that. Ending time we'll decide tomorrow. Okay, thank you. Have a great day and completely revise whatever we discussed today. Whatever we have discussed today is completely away from or different from AS 19. So revise that tomorrow. Most probably half an hour and 1 hour I will be discussing new concept. Then I will be getting into the older concept what you know AS 19. Clear? Thank you. Have a great day. We'll meet tomorrow morning 6. We'll meet tomorrow morning, but revise all those notes. Revise our books also. Okay. Most probably they'll be there, but I'll confirm you tomorrow. Okay. Be prepared for anything. Okay. Maybe at 9:30, 10 o'clock or 1 o'clock. Okay. But maximum will be trying to have till 1.